Welcome to Oh La La Spa, your one-stop pamper spot for everyone. Olala Spa provides you with all your spa and salon needs with professional and experienced personnel with stellar exceptional service. Rejuvenate your mind, body, and soul. Olala Service provides you with Relaxing massages, permanent and temporary tattoo services, body piercings, facial skincare services, which include microdermabrasion, a celebrity makeover, airbrush makeup, hair care services, barbing services, permanent makeup such as eyebrows, microblading, pedicure, and manicure services. Enjoy spa lifestyle. We also offer gift certificates and spa memberships, quality spa products, wigs, hair extensions, and more. Olala, rejuvenate your mind, body, and soul. At Olala Spa, we have a VIP suite for your comfort, a separate gentleman's room, and more. We have a spa day. Reserve the spa day for a day all by yourself and friends and rejuvenate together. Olala Spa, your one-stop pamper sport for all your spa and salon needs for everyone. Located at Senegambia Highway. Visit us at olalaspa.com and book online. Our Facebook page or call us at 51-00022. Follow us on Facebook, Instagram, and YouTube. At Olala, we also accept Q-Money for your convenience. Olala Spa, not just a spa, but a spa with a different. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di seen tur ak seen sant di leen ziar bu baax comme ni mu ko dee defee rek saa su ne fii si Elitemedia di dalalaat leen rek fii nii tey ak gan yu màgg nag mooy ni ma ko dee waxee rek man saa yu ma ñëwee toog sama kër gi rek dama góom ne ay gan yu màgg laa am te ñii nag dañ nekk gan yu màgg spécial nag lu ma mosut a def boobu lañ indi tey indi a couple man dama ne de they are my favorite couple what ok su ma waxee loolu rek di ñoo wax ne comme li Omaro dee wax ne joxe na bakkanam bi ñëpp. kon man tam ma ne ñu ne Fatmata tamit moom ku ñëw mu ne favorite couple am one of my favorite couples actually su ko defee xam naa boobu ma rafetal ko daal bala ma fay mel ni Omaro anyway ñii mbokka lañ xarit lañ lépp lañ si man so moo tax dama ne dañ sax si man kon nag dama ne seen kër lañ ñëw rek Olof Njaay dafa ne si loo bokk kenn du la ci oo yàlla def nag ma ñu am jabar ju baax a baax bu ma ko waxee lu ma bëgg a def rek mu yàgg nag ma bëgg a koo def nag di ko waaj waaye ba ma ko waxee rek mu ne ma amul benn problème tegu si baat waxut ma ne dama busy waxut ma kañ la xam nga su ko defoon sax ma indi yëfi njëkke nice yooyu ne woon ko ne ko hey ñun ñoo moom kër gi de ñun ñoo la takka de yow defal nanka de waaye far nag mu nangul ma ko def ko ba mbaax mu ñëw ak jëkkëram ji nga xam ne ku ko gis rek xam ne am na dañ bokka lañ man maa moom dañ bokka man ku fi ñëw rek dama bokk ak moom waaye biir yàlla mbokk la nekkul mbokk foraatu déedéet yow tam kan mooy suma tooma doy na référence ñu ne ajaratu faatu kan mooy suma tooma di mag ci ki nga xam ne moom Malick non antiam la o magam la benn la si waaye ba tey rek man mbokk bi daal mu ngi fa rek man kenn du ma si génnee yéen na ko yàlla xaare àjjana te yixee ñu muy suma tooma di suma jabar foofa woon macha allah di ko ñaanal nag fu mu nekk yéen na ko génnal fi nga xam ne jóge na fi fii si àddina di wax tamit ne képp ku nga xamee nag jóge nga fi ñu ngi lay ñaanal rek yéen la yàlla xaare àjjana te yixee ñu suuf yaaga seera seen kaw seen sarax yaaga seen loxoy mbokk tamit di wax ne ñi nga xam ne ñu ngi si prison bi yéen leen fa yàlla génne jàmm at bu bees bi nga xam ne ñu ngi see dugal yéen nañ ko dugal jàmm yàlla musal ñu ci 2020 yàlla buñ ko amaati si suñu life man de tuub naa ko di wax ne nag su fekkee ne lii mooy vision Yaya Jammeh moo woon moom mi daa ne 2020 oh my god rey nañu su fekkee lii la gisoon rey nañu kon donc suma gan yi si kër gi ñu ngi nii jomba ñaaw rafet ba bëgg a dee macha allah Mrs Basta waaye dañ comme ni ko gars yi dee wax rek àggalee ko waxuma ko ñu ne ladies first so dama bàyyi awa mu nuyoo ba pare
ay cee ñu déglu Malick si nuyooyu olofam bi non kër gi tey dina neex awa dalal naa leen fii si Elitemedia welcome on board dégguñ la yaa ngi mute I think yéen a ngi mute dégguloo ma waaw léegi dégg naa la bu baax okay léegi dégg nga ma okay all right Fatoumata baax na good evening everyone thank you so much for having us nuyu naa leen yéen ñëpp waa Gambia waa Europe waa America suma gan yi da ngeen leen a understand tubaab lañ ñoom seen nuyoo du bari du nekk ay nuyu naa mbokk yi nuyu naa suma nijaay nuyu naa suma bàjjen Malick kon ma baale yow tamit nga nuyoo nga yankol wax mu laa ko wolof yow sa nuyoo bi yëpp angale la man nag dama saraay ma def yëpp wolof maa ngi leen a nuyu ñëpp ku nekk si Facebook live la teddu na waaw Facebook live suñ mbokk yi nekk Gambia suñ mbokk yi nekk bitim réew yëpp ñu ngi leen a ndokkale ko daal jërëjëf Fatou ni ñu invité nii rafet na torop kontaan naa si waaye jërëjëf waaye yow Malick kan moo la ne xew nga dem ba ngay ndokkale nit ñi nii si bés bi baalal ma ndokkale ko waaw nuyu naa ñun ñëpp nag ñu nekk si Facebook la nuyu wante ne kay awa gis nga commencé guñ Malick bu ngeen toj Facebook bi mu ko wàcce ñaar def na ko ñu dem dëj mu ne ndokkale ko mu ne ko déedéet ndokkale ko doo ko dem astafurlah non kay ndeysaan comme ma kontaan rek comme ni ma ko waxee dalal leen fii tey normally musuma fee dalal couples bi mooy the first time and people are looking forward to it bu ma defee flyer bi up usually when I put a flyer up do they am so much hit like likes or people commenting on stuff like that but yours was a hit because it's like a lot of people are looking forward to this interview ma ne leen ne nekkul interview sax parce que waxtaan la rek ñun dañoo waxtaan rek ñu wax ñu seen success story wax ñu family ak naka lañ ko keepee together ba egsi fi ñu egsi nii tey kon waaye balaa ñoo sori si loolu ñoom ñaan ñëpp nag ñu laaj leen fan lañ commencé ak naka lañ mitee xam nga loolu foog ñu indi ko naka lañ mitee waaye naka ngeen commencé comme maanaam ci jànga beeg seen background rek bëgg nañ see xam tuuti this time nag dañoo bàyyi borom kër gi mu jiitu su ko defee nag awa nga tegu si Malick wax di sa jaar Malick baalal naa la Malick you can take English Malick waaye maa wax la dara Malick my English good education no far so Malick jéem koo lifin nag man bokkuma si ñoom waaw baax na bokkuma si ñoom fen bokkuma si ñoom waaw no problem okay yeah so xam nga ñu bari na xamuñ ne man Gambia laa juddoo waaye bu ma demee ba 14 years old laa dem America waaye Gambia laa juddoo maa ngi juddoo foofu Fajara pare ñu dëkkoon fele pipeline suma papa mooy Texan mooy was chief of police in the Gambia for many years dëkk naa Banjul tamit lu yàgga so nongo Banjul laa daal dama daan dem napi jën all those things def naa ko fa di dawal kar naka la tuddaate sa di daanu si pax yi yëpp daal def naa ko fa dem play soccer I mean yooyu yëpp def naa ko bu ma nekkee xale di dox dem school until bu ma nekkee 14 si la ñu move fele ne le Latrikunda suma yaay foofu noonu so after a while rek ñu dem fele laa dem school Methodist mooy elementary bi right Methodist prep Methodist laa demee elementary pare ma dem Wesley ma jeexal Wesley pare ma dem fele Bakaw Newtown so Newtown I was one of the first students there bu gaay amee woon corrigate yi yëpp ñun mit nañ fa because Bakaw Newtown moo fa doon nekka time boobu Ndey Jallow moo fa nekkoon Mrs. Jallow right yeah and you have Mrs. Job as well yes waaw because ñun ñooy we were one of the first ñun yow ban primary ñaata nga fa demee 3 def naa fa primary 3 ba primary 6 waaw I was there briefly nekkoon naa fa nag lu benn 1 year nekkoon fa ak ñoom Aji Mari Coor xaw ma na fàttaliku nga leen coor yeeg ñooñu xëy na ñu bari doo fàttaliku anyway waaye but I was there as well yeah so foofu laa demee school ba primary 6 ma graduate foofu dem St. Augustine's for 1 month after St. Augustine's nag laa dem America so ma nekk America foofu laa defee suma high school bi pretty much
foofu la Atlanta, Georgia, foofu la grow up with my mom, suma sister Kati Badiane, and my brother also Antu Badiane. ñoom ñu ngi Atlanta ba tey. So in 98 foog naa si la meet Awa-Mary at xam nga Gambia dañ dee am 4th of July celebration. Yeah. So dañ daan ñëw Atlanta def ko foofu noonu. And it's funny that day maa ngi sol suma daala bi ma ne suma yaay ne man duma mus di say parce que foogoo ma ne the woman that I want to marry, that I know that I want, I don't think they exist yet. So that day like that's the day I went to the park, and that's the day I met her. And the rest been history. So we've been together since what now, 1998, since 23 years now. Yeah, almost 20. Yeah, 23 years together. Maa ngi woon Atlanta for 2 years before you married. So from 98 to 2000, we're just talking over the phone, long distance. So ma ne daal sonn naa si Atlanta arama pack suma bagage rek dem fekke ko Raleigh, North Carolina. and xam nga lu xew, I will do it again 10 million times. Oh, yeah, this is lovely. I would do it again 10 million times. It changed my life a whole lot because, ku bëgg a def dara si àddina si da nga war a am loo xam ne di nga def anything for it. Pare man ñaari things la amoon that time, moo suma yaay at bu ma ko mitee kii xama woon papaam xamut ma, ñu call ko ñu ne ko sa xale bi moo tudda nii dafa bëgg sa jabar dafa bëgg sa doom dafa bëgg jabar sa doom, ñu ne ko mu ne kan mooy papaam, kan mooy yaayam, ñu ne ko Abisatu Loum, kan mooy oncle am, ñu wax ko oncle. So he only gave me the wife because of my great family background. And that's very important. We're gonna talk about that because generation telling I think Lolo play a part, but that is very important. We're gonna come back to it. Yeah. But it was because of my mom. I think the dad, kind of briefly knew who my mom was. She had a good reputation, and my uncle, who passed away, which was Dr. Gay, Dr. Babukar Gay. But anyway, this person is going to leave their daughter in the hands of a person that he doesn't know at all. Man Lolo was a big motivation to me because I made the commitment that I am not going to disappoint that man. And this is the same thing I tell my daughters, that make sure the person that you marry is willing and ready to give up whatever to make sure that they treat you as a queen or a princess or whatever it is. And throughout that time, that's what drives me every day, making sure that my mom is taken care of, and then making sure that mom tamit du gis ken ñeeko, du gis ken buga lumbuga ma ut ko, whatever it takes. That's the reason for me. That's my big why. You know what I mean? So that's how it's been for me. Even my business, buma quitté my job bi munema, hey, you sure? Manako, I don't know. Munema def correct. So you believe in yourself. Mamung non ligay. So for two years, mungi ligay man awma ligay mangi def business bi. So for that was also another driver for me, that if she was willing to support me while I try to build something for us, Mom, essentially, she also built it. You know what I mean? So that's why we should share it as it is. Muno na wahne did it. Yo gor nga danga dem ligay nga topatoma. She could have said that. If I do mundara, why whenever no, that's your dream. You want to build a company. You do it together. My mom, they not hustle. Everything we got is me and her. I've done a job interview. That's like maybe at 1 p.m. Man mangi wara ligay at 7 a.m. Dina ñëw ride up man si moto bi mu dem toog foofu noonu xaar ba 1 p.m. to get her interview, just so she can have the ride to get there. Benn moto la ñoo share, amut mënutoon a drive, so maa ko ñu ma teach comme nu moo drawale moto, all that. But no, it's just explaining how we kind of grew up together. So it's like, it's beautiful. It's a beautiful story. Yeah, duñ dee xeebante daal, parce que bu ma comité awma dara, bu ma comité moo tam amul dara. So ku si am fu right now is because either the other person keneen ki moo la dimbale nga egga foofu noonu. So ñun daal, that's how we kind of, ñu bari dañ la laajte lan mooy seen secret to why you got this far. Man, it was, xam nga ñu bari suñu sëyee dañ dee wax ne su doxut ma def lii. Man, it was su doxut
I have to make it doh. I have the water doh. So I didn't have an option. You know what I mean? So it either works or it doesn't work. We're gonna make it work. Yes, sir. So there's no nobody didn't quit marriages because marriage is not easy. You know, it's not like this all the time. Why we laugh together all the time. Just love when you Yo, we bul we worry. Man jël naa loolu record naa ko dama ko play ñëpp gis ko. Gis yeah, but that's how we are. Xale yi dañuy ñëw sa su guddi si naa ñu we can't sleep because yéen a ngi kek si biir néeg bi yëpp. Ma ne ko would you rather hear that or hear us fighting all the time? You know, yeah, you're right. But you know, that's just how the relationship has been. You know, we have tough days. Maybe when you're busy work, when you're stressed. You know, so we kind of understand each other too, where, you know, sometimes they need their space. But at the end of the day, it's that 80-20 rule. 80% of the time, it's great. Maybe the small 20% where we disagree, we check those and we don't count it. We just beat out one of those days or one of those weeks. You just pass it by. But once that 80% is strong, don't let the 20% ever get into your marriage and kind of ruin it for you. Wow. That is beautiful. Awa, xam nga nañ ko emal fii rek awa jaratul ngay wax because sa jëkkër ji wax na li yëpp léegi soo ko ay da ngaa awa bi awa gis nga awa ñun ñoo la win bu paase yéen a ma win moom dama xamul fan ngaa ñëwee naka ngaa ñëwee anyway Malick ma gis ne sàcca nga film bi tuuti fi nga ko sàcca mooy wax nga ne yéen a ngi meet July 4th right si celebration bi si ngeen meet right waaye Malick waxuloo ñu kan moo Chase sa morom awala Chase na yaa ko Chase. xam nga lu funny just démba rek my daughter 12-year-old daughter asked that very same question. Wow. Yesterday she was asking that before my mom na ñuy xuloo parce que the nice thing is I used to walk around with a camcorder. Okay. So that entire experience we have it on tape. The day we met, when we were talking. I should have got that. I'll play it. Yeah, it's actually I'm gonna try. I have to digitize it because it's on a high-A tape. Okay. To digitize it, but that entire experience and then that night, but more money, man naman yo man ako ne, man yo dinga dem si dance with tonight. Why man no ko remember why? Man get how mun yo man man gisulo sa sister. Mana ko sa sister mo ngi nele fele nele. No, that's not what. But why TV? Smoke sorte. We'll find out the truth. I don't even think that. I think they meet like you kind of have a feeling for each other. Exactly. I like Chase. Our mom minyo dila like and sister. Man, I want you Chase. No, I'm almost my best friend, Sadio Jane. Mom, he was best friends with Soon, which is our sister. Okay. So when he was so excited that day when we were going to the park, he was like, "Oh man, I can't wait to see my friend, Soon." So I was like, "Oh man, soon." So finally, when we got there, he was like, "Oh, it's guy in Nilesa," and then Awa-Mary was there, of course, and then what you do? Exactly. Key mom, rafet na di. Mashallah. And we kind of just took it from there. Okay. And then you mentioned that you had a long distance relationship, which I find very odd. It is good. Lutama lolo moy. Suñ démé ba dika ci west bi, ñun dañ dé gawa moving together. Dañ dé gawa fokk ne dañ wara gisé all the time. But you said you kept talking for at least 2 years and it was like a distance relationship. With lo xamne bare tuton nit ñi diko def. Why that? Why didn't you just get up and moving like am nga ñun suñu nekk ci dañ dé fi ne li fi nak lu ñu neex la ñoo def. So dañ dé ne harama moving ak nit. You know somebody today, the next thing you know janga bi move na in or go bi move na in. Why did you guys do that? Is it to do with family values? With family values? Yeah, definitely family values because the consumer product I take the next flight to Raleigh, North Carolina, but got my in pieces literally. Because mangi them school time or mangi college. So definitely do not helat for helat ne dama move in because of family values I instill already in Gambia.
I just couldn't think about that. Why after the madam I graduate nak mana dama buga move in ak sama boyfriend sama pa muna ma move in yun hamoy lilo de taka mo am why yun mom hamulo move in. So no end up at mom tamit was like Yeah. okay. Yeah. And awa léegi ñu ñëw si yow tell wax ñu sa xalel ba nga mag ak Wow. ba Wow. time lay mit nga stop ko foofu su ko defee ñu dugg si Wow, leneen. okay. Go So on. man tamit man mangi judo Spain sama yaay mom Spanish la mangi judo Madrid Spain. So early on I think I was 5 or a little bit more. Then moved to Gambia. So when moved to Gambia, man, my sister, my brother, my stuff, then we moved to Gambia. They even moved to Gambia, Madam Methodist Primary School. The Madam Methodist Primary School for Jange, Olof and all that. I'm Hariti, Gambians and all that. Ginañ la And daan awa tubaab tubaab, awa ba léegi sax dañ ma koy def tubaab may ma pen, tubaab may ma lunch, doon nañ ma jël nañ sama lunch all the time, bulli nañ ma. yeah. Yeah, so léegi foofu laa demee primary school ba ma jeexal and then ma dem Gambia High School. After loolu ba ma jeexalee Gambia High School, then at the age of 16 la by Gambia ma dem America. Well, no, 17. But we can turn now 17 after because my talk on a little bit longer. Because I don't have sixth form or madam, college straight. So afterwards I was like, no, had a madam like college because my an experience that, college life in America. So still again a Gambia, yeah, 1997. Hey, you talked about being bullied. Yeah. Because xam nga pour ñun this is strange. Pour ñun Yeah. dañ jeew ne ñun ñoo dee ñëw fii dañ ñu bully fii nii dugg na fii génne na fële but yow da nga experience loolu noonu in Gambia. A lot. Yeah, a lot. How did you feel? Did you feel belong or did you feel isolated? How did No. you feel bullied? Yeah, I mean, for the longest, till even to now, like, if it depends, like, who I'm around, sometimes I don't feel like I fit in anywhere because, lu dee nekk problem bi mooy ñu ngi la jàppee tubaab, then yow fituloo foofu noonu, ba pare soo buggee nekk comme gamen dañ la di wax ne déedéet wante yow bente itam, tubaab nga, and I'm like, xanaa dama war a prove sama blackness, like, xanaa suma ñuulutee dam ñuul, like, doo ma mën a take, but xam nga xaleel dañ dee soxor rek tamit xaleel so dañ ma daan abuse like a lot bi ma ñëwee dégguma olof bu baax so dañ ma hita suma kawar bi dóor ma kick ma jël suma lunch oye ma tubaab all these things ba pare there was this mean hot actually two people that I remember vividly du ma tur seen tur because léegi ñu ngi Facebook mag lañ waaye yeah so ñooñ dañ daan like dañ ma daan bully oye ma tubaab yi dañ tilim like all kinds of things like I remember I would go home cry because wax yu mel noonu and I'm like why would they say that maa ngi sangu koog ñoom maa ngi def everything so it was just awful but loolu primary school la waaye when I went to high school honey that changed loolu moom nobody else was like no bullying none of that bu boys yi ñëwee ñoom ñëpp di chase it out I was like okay. But did you stand up to them? Did you stand up to them like I never did. I never actually one bully whom I remember mom afterwards the moko gis in rally mom ko pa bana ko yo dang madan bully nangu suma lunch mu feel so bad I was like oh man sorry mo may $100 like bara mahala la one for the rest really no musuma I never did yeah I was terrified I'm around watch school gal daw ñibi and it wasn't only me, it was like a couple of people you and went through the same thing. You Gambian, like, well, judo, whatever, why I'm man mom, yeah, I went through that mom for sure. Ndeysaan experience nga dem fena ni ñuy la joni because ñu ngi foog ne Loolu bari na. But ban mooy the worst one? Ban mooy the worst one? Yeah, loolu man sa suma bus bi sax xëj na dina tane waaye ma jàllet suma yaay nga suma yaay moom tubaab la moom every time ñu dama ànda moom ñu ngi ko joo tubaab bi suñ pare tey suñ ko caajee mu ne teg rek de dégg soo pare nga ne ko man xam naa taxi bi ñaata la lii laan lii so I mean man moom joo bi moom all the time la then ba léegi sax I go through it dañoo joo soo demee waaye I think it's the norm because ñoom loolu lañ dee foog waaye man suma déggee olof suma laakee olof rek ñoom dañ dee tiit like okay yaa ngi dégg olof waaye by now I think ne they need to get used to it because there's so many biracial kids dégga in Gambia or student
mixture of white and black. At least yangi the Lebanese, yangi now I see even Indian, you mix Pakistani, I see all kinds of races that you can mix in your barriga. So you should just get used to it. Like, by force, they're gonna love. Sinko banya la kasa they're gonna trust me. They're gonna having a lot of Lebanese in the Gambia. Then they jawale Lebanese sometimes. Every time manarna. Like nar nga wara muna neka. Wala dalo lengum. Hey Gambia. Right. Yeah, exactly. Why don't I try more like no, I'm not. I'm Gambian. Man fugla de am. The man smenyu Gambian. I'm Gambian. Lola dal. That's what it is. Buguma kenen wahmane okay. I'm mixed with something. So kugi saying obviously I'm well man Gambian la. Jena. Yeah. Let's go back. Malick dafa woon lu important bim la buggee jabar nekkut ne sa papa dafa xamoon too much of him dafa xamoon rek ñu ne doomi diw sangam la ak doomi diw sangam si family bii la jógee mu nekkoon lu important trop because foog naa ne Gambia bu njëkk ba te yéen sax yéen a ngi bokk si ñoo bokk generation ñun bokkuñ sax mënuma wax ne bokk nañ ci Gambia bu njëkk ba but still that was going on suñ papa yeeg suñ maam yi loolu nañ laan xalaatee nañ leen waxtaan ci loolu tuuti ndax foog ngeen ne loolu am na ba léegi nit ñaa ngi consider léegi loolu surtout ma awa yow bëgg naa nga dugg ci bu baax parce que xale yi léegi yaay ñun yaay liñ dee gën a consider mooy ne ndax kooku am na xaalis xalaatatuñ jàng bi luñ dee xalaat mooy ndax am na xaalis ndax mun na laa amee yi these are the two yu parents yi dee ñi ko wax léegi balaa ñoo dugg sax kan mooy yaayam kan mooy papaam fan la jàngee background people don't really check background nowadays. Can we talk about that a little bit? Yen ñaan ñi bëgg na xam seen take on that. I mean, so for Sedlo, I think that, Sun Mami, they definitely were onto something because xam nga Gambia dafa tuuti. So ku nekk di nga mën a xam community. So ñëwee nga wax ne yaa ngi ñëw takk suma doom. Xëy na yow soo xamutee Malick di nga ne ok kii fu mu jógee then di nga mën a xam ne ok so dee family bi la dee musuma leen a xamee any kind of other kind of way then di nga leen mën a trust te loolu man suma pa moom xam naa ne loolu mooy woon the most important. It wasn't like jàng na am na xaalis musut ma laaj loolu. It was just like danga ko bëgga waaw nopp nga ko waaw moom tam nopp na la waaw ok kon baax na nga seel ko sëy bu rafet loolu that was the exact same words mu wax ma ko. So then ba pare mu wax ma the same thing mu ne ma gis nga sa yaay beneen xeet la waaye gis nga sëy bu rafet bu ma sëyal mu ne nga def the same thing nga muñ and all that. Like I still remember those exact words bi ma ko wax. And so I think that that tradition is really important. Belegi man even though suma pa mu ngi sëy ak keneen ko xam ne jógewut Gambia like my mom. Why I think that the background for him, it was very important because my background, so okay, she came from a very conservative family. So it was the same kind of line mindset that but then Ligi, obviously with more liberation and more, becoming more liberal, like my kids, obviously, I wouldn't even ask the background. I would be like, you love them? Are you going to be happy? Do they love you? And that would be that's all that matters. But hamga Gambia, I think you ask that because the family be, and then the bulk of hamne okay, connection be domi fatumata hamga right now small dom sunyo ane dafa buga domi fatumata duma ko helat duma muna wax dedet why am na ñu wone ki duñ mëna dem ak mom Fatmata man mi ci Facebook bi right. Yeah, I guess so. Why hang a leg dinga muna ham rek dinga ne koko kay mo dedet family is good mom. I mean, what do you think? Yeah, I mean, I agree. It's kind of like if you look at the stuff that we are doing, we're really not doing this for like our own sake. Is like for me, people come to Papa, I be like text scan. Here's a Papa Lee. Like I always wonder, like, man, everybody that I tell my dad's name, they say, "Oh, a Papa this, a Papa that." So he must have had a big influence on his impact or whatever he was doing for people or around people. So for us, even that's what we are doing with Innovate Gambia, the Disruptive Lab, the Woman Boss. This is part of that, Jabare Kana, and they say, oh, Koko Jabaram, or Koko Yayam, Awa-Mary or Papa Malick, whatever, will have something that that they can kind of carry with them. So I think it's also important for us to kind of realize, even us as a generation now,
just not try to do for our own household, but to try to kind of create something that we can be remembered for. That way, if any reference has to be made for you, balal ma de mange dem si mange laka English. Okay. Why? It's okay. Yeah, so fekkee ne, nit yi war nañoo at least have a background of the parents, what they've done, how they've, kind of impacted the community. That's also something very, very important, that we always kind of think outside of our own households if we can. It's like a security. It gives you that security. Yeah. You can tell me if things go wrong, there will be mature people, reasonable people. So for now, more time you put that background. Key kan la. Yeah. Because so la la ñu bari fitna len ñu bari affaire len da ngay xala ragal tuuti, even though léegi mënuloo stop sa doom pour mu taka kim buga la buga boo ko buggee push leneen sax du ko buga, waaye di nga xala ragal, waaye soo lifi ne ñu ne la famille bii de ñu kaam leen, ñu yaru leen, ñu jàppa seen boppa leen, ñii amuñ xadar duñ duga duñ génn. xam nga loolu it's a relief, because su dara xapu ne si sëy boobu sax di nga xam ne boo demee pour arranger sëy bi sax you are gonna di nga dem wax ak ñu nga xam ne they are reasonable people, dinañ toog ñu déglu la, dinañ wax ak yow ci anam bu rafet. fanaa lii moo taxoon suñu maam yi ak suñu baay ak suñu yaay yi daan di ut loolu pour ëllëg si biir lu mun a doon rek dafay rafet. waxtaan ba juboo dina am. waaye gis nga jamono buñ toll nii soo gisee ma indi loolu pour ñu waxtaan ci tuuti, jamono buñ toll nii dafa mel ni loolu xal naa ñàkk tuuti, parce que dangaa gis ne léegi doom bu amee problème sax si biir néegi sëyam yaay jaako ji ko wax ne ko ma ne tesal sëy bi sa morom yi ñoo fi nekk single parent, sa morom yi ñoo fi nekk di move on, sa morom yi and because of background yi yaay bi ak papa bi la, ñoom dañ feel ne it's okay suma doom kenn du ko rey kenn du ko lii. waaye bu njëkk bi dañ laa ne demal nga dolliwaat nga toog sa sëy bi, soo génnee ci sëy bi yaa ngi fee fekki waat the same thing. mënuloo fekkaati leneen lu gën lii, mun naa am kii xamuloo ko tey, waaye boo demee ba si biir sëy bi mu mel neneen loo xam ne sa jëkkër ji nga amoon moo ko gën. xam nga yooyu yëpp dafa waaye foog naa duñ dee seet loolu. Anyway, ñu move on from that. I like naa loolu ba pare Malick tam am na leneen loo wax lu important, ma bëggoon da nga joxe si advice tuuti. Tey jamono buñ toll nii married couples yu bëri breakdown fu mu dee amee mooy su jëkkër di decide ne all right dama bëgg a am a change of career path, like dama bëgg a change, so I want to stay at home and see what I want to do and stuff like that. xam naa ñu bëri ñoo xam ne jógee nañ si sëy bi neexatut ak yooyu noonu, waaye yow nga wax ñu advice boo ñu su mën a jox rek, parce que pour góori Gambie yu bëri dañ dee feel ne suñ defee façon bu mel noonu dañ ko dee bëgg a def, waaye buñ ko defee dañoo ne jigéen ji daf leen dee xeeb. ba xam nga in your case ne loolu nekk fa moo tax ne di nga mën a joxe advice bu mel noonu, because yow wax nga ne she has been very supportive si li nga doon def bi nga jëlee time out pour find out sa boppa pour ok def li nga bëgg a def. She was still there and being very supportive. waaye jamono buñ toll nii ama naa ne am na jigéen yu nga xam ne boo bëggee def ak loolu ñoom dinañ la xeeb, dinañ nekk the boss at home, wala léegi-léegi sax they walk out away from the marriage and stuff like that. so ñu bëggoon a xam rek lan nga ñu mën a advice si loolu, ak koo xam ne war na koo dunda naka la war a jaar pour dunda ko. ak awa yow tamit nga wax ñu naka nga ko dundee woon ak lan moo tax nga gëm yàlla bene all right you know what, let's just do it, let's carry it, whatever comes rek loolu la. Yeah. Pana loolu la, it's like number one da ngeen war a am that kind of, I guess, chemistry boo xam ne olu wante ngeen, not olu wante ne but in a olu wante ne su ma la bàyyee nga def loolu xam naa ne di nga ko jox, di nga fa dugal sa kàttan, how you say kàttan, like your all power. How do you say kàttan? So, yeah, there you go. You dañ ko TikTok ëllëg awa dañ ko TikTok, how do you say kàttan? yow kay nga kàttan bi ba pare aca. waaw su fekkee jabar bi xam na ne jëkkër bi su demee pour def business o na fa dugal dooleem bi yëpp daal, then du nekk fooguma ne dina nekk problème. Likewise with with jëkkër bi su fekkee jabar bi mu ngi am business, loolu la, and foog naa sometimes maybe dafa dee nekk cultural issue, ne jëkkër bi xëj na jëkkër bi o jabar bi mu ngi xalaat lan la yaayam di wax o lan la papaam di wax si affaire kooku. foog naa foofu la issue bi de gën a nekkee problème, even su fekkee jabar bi bëgg mu def ko dina xalaat
while suma papa dina kii jëkkëram du lifin mu ngi take advantage of the wife Yeah. when that's not the case. So I think a lot of it for us has to do with culture. It's the issue. Because I guess for me, I grew up in in Gambia, why I wasn't really embedded in a culture like that. But our time, she kind of had an open mind to where, we're in a state for hamne, we here to hustle. So, I don't know, that is not guaranteed. So the best thing you can always do is nga have a belief system bo hamne, su doxee dox na su doxut doxut. Look at yàlla dëggalee that's how it's going to work out. Waaye soo xamee ne I'm going to go give it my 110%. And for moom for loolu daf ma óolu ne kii su ma ko waxee na dem def su ma ñëwoon sax mu ne ma xam nga lu xew baax na if you failed parce que xam naa ne you put your 100% in it. Like suma doom yi loolu laa leen ne wax if you fail an exam I don't mind, but as long as xam naa ne defoon nga sa best, you gave it your best shot, I will never be upset with you. Why so they study law, all those things. It's the same with the business. So how many jëkkër yi yaa ko wax ne mu def business waaye mu ñëw di nekk di poyantu nangota dem jaay nangota def loolu then that popular yàpp bi di ñëwee xam nga lu ma wax su fekkee def nga loolu then you won't have that issue. This is amazing because for the first time, guys, I joke a lot, but I'm being honest here. For the first time, ma dégg couple bu wax ne dama dee wax suma doomi sax ne when you fail an exam dara nekku si du problème ñun it's always the opposite. Bul fi fail exam bi danga war a pass exam bi. So you see, so for man lu ma understand si yéen is the trust and communication dafa play a big role ci seen life. Yeah. And they can conjure each other them doy moo tax lim because the stuff that you talk to your kids about kuma ko waxoon duma ko gom si Gambian dama ne déedéet ñun we always talk, and we all know we always talk the opposite. It's like man suma wax suma doom dama ne hey Jatu dama bëgg nga graduate Jatu dem bul xalaat sa yëfi fail exam xam nga see that's I'm being realistic, that's how I talk to her. xam nga yow nga wax lii tey non dëgga réccu ma leen indi leen fii tey because li jàngukaay la yéen ak ñoo te yéen ak ñoo jàngal te foog naa ne képp kuy sëy foog naa ne lii tey boo ko dégloo rek di nga ci jàngal lu balee bari koo xam ne nag génn nga ci sëy nag foog naa lii boo ko dégloo tey di nga réccu sëy ba nga génn wala di nga ne su ma duggee si beneen sëy dinaa toog ma tey suma sëy bi parce que yëf si lu ko sax mooy du dara nowel bi daf dee jeex waaye am na loo xam ne dafa dee nekk mooy respect bi joxante cër bi ak tamit óoluwante bi mooy trust boobu noonu very important. Without that I don't think it's gonna go su kenn ki daanoo ci loolu rek foog naa ne du dem léegi ñu dugg ci seen business Malick wax ñu sa loo specialize in because léegi dugg nañ ci naka ngeen mitee naka ngeen sëyee ak yooyu noonu waaye léegi ñu dugg nag ci business bi lan nga jànga sa specialization ak yooyu noonu the same with Awa ñu dugg ci loolu pour nit ñi gën a xam ci lan ngeen a yëngu. boobu cuxa na ko lan ngeen a yëngu. So my business mu ngi nekk in technology, as we all know this format, this platform right here. Technology has done so much for society. I know we talk about Facebook is bad or Google is bad, YouTube is bad, but it depends on how you utilize it. You've taken it and yanko def lo hamne is something wonderful, right? You're able to have a platform for yourself and then bring guests like us to kind of have this conversation. So that's the low lade def. I'm in the field of technology that enables platforms like this for companies to give them for johlen lo hamne, it can open them up. This is the reason why we invest in Gambia, because I fognane soon understand the power of technology, how we can leverage it to be more efficient, to be able to communicate better with people, not just the outside community, but also within the government itself or within your private institutions. I'm talking about beyond email. Now we're talking about
having these face-to-face conversations. Especially COVID-19 has really, I think, shed light on the importance of technology. And for me, that's, I always loved technology. I saw this computer once in Gambia. Foofu la ko njëkk a gisee si benn suma xarit dañu wàccoon Sense may ko dañ dee dox liggéey dox kër. So ma ne ko ma dugga si ma ñaan la ndox. So ma dugga si seen dining table ma ñaan ko ndox pour mu may ma naan. But si seen table bi, I know exactly, leave me alone. Mu ngi teg benn machine bu rëy was on the table. Ma ne ko, what is that? Mu ne ma, oh, it's a computer. This was in like 91, like 1990, 1991. So ma ne ko, what's a computer? Mu génnee this ñu ko cover, so mu génnee cover bi. And then he started, so it was running MS-DOS, which was text-based. So mu doon play a game. So that day, madam did mangi dox kër, and I'm wondering, how can this little box have this keys in it? And ever since, mangi fascinated about limoylan, like what is that machine having this thing coming and going? Mm-hmm. And the first time I went to the US, enrolled in high school, mangi dox to put them in a class. Then I saw that same machine that I saw in Gambia in a room, but it wasn't one. It was like a room full of them. So it was a computer lab. So my backstand, my hall, si bir room mi, and I saw all these computers. So I guess for being a lady, manakone, what is this? Manema, oh, this is the computer class. Manako nakala join it. Manema, oh, you just pick it as an elective to learn. Mm-hmm. And that's where it began for me in high school. Wow. And that month, I became student of the month in that high school. Wow. From that class, because the teacher was like, wow, you're amazing in this. And this was when we had like the 5.5 disc that you used to put in the computer. So popular started with your computer, and it just evolved my career out of it. And one day, so the computer, the Malawa League, Nakala started my company. Mm-hmm. I done liggéey for a company, a non-profit company at the Red Cross. So benn day guy am virus mu call ma ñëw pour dimbale leen rek for free. Et pare guy gis loolu ñu ne ma, oh, can you jox ma beneen other stuff to do. Ma ne leen lii bëgguma ko, you guys are a non-profit, so I'll just help you do it. Mm-hmm. And then, so I was giving my time and my energy to support a non-profit. Mm-hmm. And I got so busy doing it, they were like, we're going to pay you for it. So I end up quitting my job in 2006. So I quit job. I was married with a wife. We just had a son that's 3 years old. Mm-hmm. We had a car payment that we had to pay. Mm-hmm. And we just bought a house that we also had to pay for. In the US, you have a mortgage. Wow. Despite all those responsibilities, she still let me give it a shot. Understand? Yaa ngi doon liggéey si company bi nga doon liggéey for how many years? I was there for 6 years. Wow. Yeah. So I started there from 2000 to 2006 when I quit. Why? Because the company was I always try to never burn bridges. That's what was one thing. So but I'm quit. No, we don't want to lose you. So can we become your customer instead? I was like, Damatitsa, like, so it was such a great start for me. Like, quit that they gave me. They were like, okay, Munga quit, but then you just sign us up as your customer, and you still provide us what you're doing for us. So they end up paying me half of what they were paying me before, and still got to keep me. But I was honest. I was, if you trust me, we have this stuff set up so much that you don't even need a person. You just need a part-time person. Mm-hmm. So that gave me a really good head start to kind of build the business, do what I needed to do. And then the CEO of that company ended up being my mentor afterwards. And I ended up moving back there like after years later to rent space from him and be under him for him to coach me. So it kind of just worked out well. So now, we're kind of doing technology in America, here in Spain. Everybody probably seen ads for point-click technologies in the Gambia, and we have most of our technical team is based in India. So that is I don't know that lumako explain it makes sense, but that is we enable companies to leverage technology
to be effective in the way that they do their business, in the manner of what we are doing here with Blue Jeans, Facebook Live, and having a conversation. I'm here in Spain, you way in Gambia. There's people watching from Sweden. So, oh, you in Sweden right now? Yes, I am. So this whole, collaboration that's happening without being physically in the same room is phenomenal. And this is what we help companies leverage so they can take their businesses to the next level. Okay, that's good, but of course there will be challenges to move a business like that to the Gambia. Gambia being like it's just 2 million, and a lot of people are not tech crazy, if you know what I mean. But why that big bold step for you guys to do that and then move to Gambia? I would say man dama wax ne yéen a ngeen move to Gambia because they ngeen spend so much time now in Gambia more than li ngeen spend in Spain or America. Léegi man loolu laa gis. So to move to the Gambia, I know dinaa ñëw si Awa bosam wow, but with yours, why? And when did you guys decided to do that as a team? Like sit down and talk over tea or cuddle or kiss. Then decide, all right, you know what? We just have to pack and go because it's a big step. Yeah. It's a big step. Gambia is just 2 million. If it was in Senegal, I would say, wow, it can make, a big difference. If it was in Nigeria, I would say, wow. But Gambia, why Gambia? And the challenges that you face. Yeah, I think it started in around June, March of 2017. Yeah. 17. Yeah. It was, this was when the backway syndrome really started. It was a lot of it. Mm-hmm. People, going backway, dying, and all these things. And, we see a lot of people complain, but, so we were just sitting in the kitchen, just like, why all the great stuff we're doing here, why can't we at least do something back home that can help alleviate, people going backway? Like, if there's no opportunity, how can we take the opportunity there instead? Mm-hmm. And this is how it started. You mentioned that Gambia and bringing technology. We knew that, like, even the technology, the services we offer today, Gambia is not ready for it. And this is the reason why we invested in the Disruptive Lab, in creating a hub that one focuses on two things: is communicating technology and showing the value of technology. So it's all centered around. Who are your clients in the Gambia? I know Spain, you'll be fine. America, you'll be fine. But in Gambia, who are your clients in Gambia? Well, today it's mainly government agencies, the Gumtels, the NAWEX. And the thing that the audience, technology business is very lucrative in Gambia. Okay? The only problem is those big contracts, they're not going to Gambian companies. Okay. They're going outside, and I'm talking in millions of dollars and high millions, from 5, 10, 15 million, 30 million, $50 million projects. But we don't have any companies locally that have the capacity to provide some of these services today. But it is there. So the capabilities for some of these things are there now. But maybe we can come back to that later. But as far as the why we wanted to do this, I'll just go back to that. Awa kind of came up with all of them. She was like, I was like, okay, what can we do? She said, well, we're going to call it Innovate Gambia. I said, okay. And then we're going to have, let's do a tech hub, and we'll call it Disrupt. Turi, everything you see on Innovate Gambia, she came up with it. Girl power. So she's my boss lady. Yeah, she's my boss lady. So if I can, I'm going to how to look up domain names, like when your domain name was registered. If anybody so if I'm going to look up. Innovate Gambia was registered on the same day, because while she was talking about it, man, get my laptop, and I'll go look. Okay, it's available. I'll register it. When a Disruptive Lab. So that one at the time we call it the Disruptive Lab. So we put the Disruptive Lab. We registered it. How about the woman? Actually, it was supposed to be the Lady Boss. But then we looked at the Lady Boss. I was like, ooh, that one is not available. Then she's like, okay, let's call it the Woman Boss. I was like, Woman Boss. And then it came on.
And then the fourth one was the community loan fund of creating a $2 million loan fund, because the challenge was you're going to do all this stuff, but people are going to need money to get started. Yeah. So the loan fund was supposed to be designed, a $2 million loan fund, but the way it works, she can explain that, was to really provide that assistance to the entrepreneurs that are going to be building a lot of this stuff. So that's really how it all started. And then for me, I'm more of a planner. I was like, well, I don't want to just jump and do it. Let's write it up, have a plan on how we're going to execute. And we did that, built out a nice little portfolio of, how everything is going to work out, our plans. And then we started pitching that. And then we came out there. So, but the whole thing was her idea of, we are contributing to a nation that's very rich, which is the United States, which, it was okay because they did give us education and we still respect the U.S. That's where, that's what I know, United States. So nothing against it. It's the land of opportunity and it's a great place. I think it's actually one of the best countries in the world. But charity begins at home. And it was, let's go and at least give back. But, I think a lot of people don't understand that term of giving back, So, but that's also maybe something I'll let her, kind of talk, but maybe that's something we can talk about in terms of, it's something I would like to talk about of why people need to really think about giving back and what it means, and what it doesn't mean, because our giving back has been misconstrued in ways that I think it's just because of ignorance, meaning lack of knowledge of that word, that phrase of give back, that I would like to clarify if we have some time, but I'll let her kind of go on to tell you the story. So I think, so what do you need? The story of me, my education, my background? Yeah. And léegi moom dugal na la foo xam ne pour ñu génnee la fa dina métti parce que fi mu la dugal moom foofu laa doon di ut foofu laa bëggoon pour ñëw ak yow parce que ñun su suñ society nga am jigéen bu powerful as you xam nga tey sa jëkkër seedeel na la ko waxal na la ko you are the brain behind most of this stuff loolu suñ ko gisee suñ society that jigéen daf tey intimidate nit yi benn ñaareel bi your call names, but mashallah, yaa ngi si biir sëy, so you have escaped that. But I don't know if people call you names. Am nga yooyu yëpp a ngi si ba pare there is a fear factor. Nit ñi dañ dee ragal sax jigéen bu powerful surtout ma suñ mbokkay léegi duñ dee bëgg sax nga powerful wone ko parce que soo ko wonee dañee ne gis nga jigéen la dafa dominate ci jëkkëram dafa dominate nit ñi and stuff like that. But you see léegi nañ waxtaan ci loolu yëpp Awa ak sa background yëpp. Yeah, it's very okay. Waaye pour xaaral dooree boobu sa bala maa fàtte but fu ma jaar ak ma wax ne xam nga dama dee wax ne góor bu def loolu rek dafa insecure. Waaw góor bu def loolu rek insecurity la because xam nga man comme moom explain na earlier ne moom man maa ngi ko doon support time bi munut time bi waxee ne dafa bëgg a dem procédure ba ma ne ko ok luñ daw luñ am nañ ko bokka ma dimbale la ma support la léegi time am bu mu jotee pour man tam suma dreams yi pour mu support ma then 100%. Luma duga mom. That I've just been like very fortunate. Early on since my career. So I study finance, accounting and finance. So last study in college, and then my master's. I have an MBA. And then, but the lucky like at the age of very early age of 24, I got promoted to be a CFO. So the money on staff accountant Luyaga. Why manyo dam sun CEO at that time ang don liggéeyal American Red Cross madam si bom manako dama buga pour nga ma janga dal nga promote ma to be the CFO so mo hol ma na ma wayo halal ga lu tax nga buga nek lolu fekk time bobu tam mangi just jur suma dom bu góor bi so man ko hol mangi nan time bobu I'm earning $35,000 a year so man ko hol ma ne wa man suma dom bi nak man li rek la wara ko jox dama ko buga jox aduna bi yep like li duma ko muna duma ko buga jox du muna eneka enough so haral ga pare mom tam mu ngi bëgg bàyyi liggéeyam so dama bëgg man tamit ma force suma boppa naka lay gëné push suma boppa because foguma ne loolu lañ ma ici America pour ma earn that $35,000 a year
And so everything else, manama okay na la jox chance. So everything man mane kam di jangal sama bopa like how to do this work and so on and so forth. So then I got promoted to become the CFO. So I was the youngest CFO at that time. Wow. So no last 31. So I worked for the American Red Cross for almost 9 years. Then afterwards, opportunities like headhunters, they go in America, recruiters, then gan call that kai ligayal fee. And so I move on. Them benen ligay kai, and then afterwards, for my day them dal, usually I have a long time because I like, I invested in a good company. If it's good to me, I invest my time. And then after Lol Nono, the last company, Balanyoto Usifini, I spent 8 years with them. No, 7 to 8 years with them. But for Funono Tamit, within the CFO, actually we changed to more of operations. So I was the executive vice president. I was literally the second in line to be the CEO there. Wow. And then most of my work, Lumadan, because I'm in the nonprofit corporate world, the Madan serve in a lot of boards, which is one thing that I always encourage people. Bobuge is start to give back, serve on a board. So I served in multiple boards in America. You have Nemange Dimale, other nonprofit, organizations on the ground, put Dimale in, bring their processes together, just build the organization down from ground up. So Buma Mujie last ligay, the Malin Dimbale dal, because it was like from scratch all the way up, then don't rebrand. So we literally everything about the organization, Mako Dimbale them ekati. And so then tamit, ideas, ham ga tamit ligay bubu nono that ma ubil tam a lot of doors because from the Malik like America that ñu ubil bunta yu bari. So mu ubil matame a lot of doors. The madan nam amon CEO bo xamne dal daf ma gom mom tamit mu buga ma parce que mak la won so daf ma bugg daf ma don push dal pour ma jël position am so mu ma don so mu ma don mentor and coach and all that, and then mu send ma all sorts of training like you xamne it's just people will just dream. So that's I was exposed with really high people, really important people, from US Congress to the White House to like things that people will just dream about, like and I'm sitting sometimes lega man talk ma pinch some boppa like okay, am I in this room with these powerful people like Paul Monday San Man Methodist Primary Landem or Gambia High School, like I have to pinch myself and I'm like, oh my god, I'm in this room with these people, because then mola one regne munga neka from anywhere and you can sit down and just ginja ben again dal and I'll be this young person malina wahlom lan lañu def. So Maniaka did a flow, and then I came up with this great idea at the Madamon then a conference. So, I had this idea to create this innovation center in Raleigh. Purbi. School the Madamon was an all-black school, college. So Mabugon always put give back to that community as well because Nyamtam Ding Matibale. So because area Bumneka, it's the marginalized community dal. So mane okay, Mantam da Mabuga Dimbale. So am this idea for build this innovation center for Funono. So Fekasuma Harit, Montam, the youngest CEO at that time, the Mandor School, Montam, she got hired to be the CEO of the school, Shaw University. So Madam Mawahamo Manakolila idea, can you walk and you def this innovation center. So you walk and you ubiko and Binko Ube, mu nekalo hamnedal like I got so much publicity around it. So then I was, like a thought leader, I would go around and, get interviewed here, there, blah, blah, blah. So then la conversation ni diwa man mangi ne ka fi di dimale fi ka bi move na fi daf na fele dam na rural parts of America di ligay di dimale da nakalay mun tam ma dimale the same thing nakalay muna dem eventually put ma def lolu. And so bima ñëwé ma wax ko ne man li moy sama ideas and li la bëgga def man dama fogo ne dafa wax ne yo xam nga li xew man buma wayi fi Gambia waaye man ko li la bëgga def waaye surprisingly ma ñëw mu ne ma okay, no problem, we're gonna do it, dinañ move sax may ñu bi ma ko waxee bu ne ma may ma fii ben the following year July, which was like less in a little over a year ñu génna. And that was it. Afterwards, we're like, okay, it was just planned. Let's get out. It's exit time. Te ku ñu ko waxoon few months before doo ko xam waaye daf ngay wax rek lu jot rek daf dee yomba.
So we just wanted to come pour ñu support waaye leena rek bugga naa ko wax comme li nga waxoon support bi you know I mean nekku ne because mu ngi fi toog rek waaye dëgga man tamit am naa jëkkër boo xam ne ma dee wax ne you know ma dee support in anything that I want to do ba pare because xam nga léegi am naa xarit tamit yoo xam ne xëj na you know o nit yu ma dee gis sa Gambie yoo xam ne tamit ñu ngi bugga liggéey o ñu ngi bugga def tam contribute to society waaye ñoom seen jëkkër la ne soo wàccee da nga war a toog a reer da nga war a you know yekkal ma man keneen duma tegal suma añ bi man musuma xelaat loolu like you know suma dama dee tooga on the weekend yàlla moom xam na on the weekend I cook all my meals and ma bàyyi ko si fridge bi ñoom ñooy tàngal ñooy set up ñooy clean and then su dee tamit you know buggu ñoo lekka lu nekk si fridge bi moom dina jóg mu tooga you know dina you know dafa sanga doom dina boot doom dina kuum kawar na liita doom like whatever needs to be done daf ko def because léegi dafa falls nañ just falls dafa falls doom xam nga so and loo xam ne la tam dafa important because man dama ko gis ma ko di ko doon def so I expected it man tamit pour suma jëkkër tam defal ma ko fekk moom tamit xëy na nu mu ko yare because moom tamit moo ko yar so maybe moom tamit mu am yërmande yaayam so moom tam mu ma ko defaral waaye never pour mu bother ma like ba pare comme lu ma doon wax ne yu bari maa ko doon jàngal suma boppa ma daan am pour toog liggéey kaay most of the time ba 11 o'clock at night from suba ba guddi moom mooy wàcce jëli doom yi def lu ma war a def like waaye loolu understanding la pour xam ne you know luñ ko def rek is pour suñ future bi defaluma ko pour man mu ngi ko defal pour suñ future doom yi and then later on ñu mun a comfortable because su ma ko supporté mu support ma it's just like it's a win-win daal gisee ma ko pour dama ko xeeb o moom mu xeeb ma du pour loolu man dama ko seetee léegi ñun benn lañ amut ñun duñ ñaari nit ñun benn rek lañ like there's no two Absolutely. Guys, if you want to survive Sensei, you have to listen to this show today because man mo mangé janga how man nit ñi te xam na am na ñuy jàngal parce que gis naa a text just came through that's a real man mooy bi nga wax ci Malick. Somebody just said that's a real man, and I'm sure a lot of people are texting anyway. Wow, this is amazing. Lee, I'm not legging up. Soon go yu bari, they're very supportive, they're doing it. But you know, Lee problem be moy bari wood be legi. Be legi jigeni ñu get suffer this kind of things. Te luma ko gisee moy is lack of understanding bi nek ci digante bi rek ak joxe noppa ci mbeda. Góor yu bari dañ joxe noppa ci mbeda, jigéen yi dañ joxe noppa si mbedda based on material suma morom am na lii kële am na dama ko war a am góor yi joxe noppa si mbedda pour ne suma jigéen daf ma bëgg a xeeb yaa ngi nangu sa jigéen xeeb la du gën a fi gën a fële loolu moo ñu sonal ñun as society loolu moo tax ñun jigéen yu bari ñu tey laa doog a gis sax jigéen yu bari taxaw di xeex ne jigéen mun na ko jigéen war na koo def te yow ci nga bokk ci ñu ko wone ak sa ay morom ngeen wanewul loolu ne jigéen mun na ko parce que ay na jigéen yaa ngi ko doon def waaye da ngeen gën a ñëw fësal ko yàlla def nag ñu tombee génération yi media génération yi technology so luñ fi wane lu tuuti rek nit ñi de ko dee mun a def mu rëy ba ku nekk gis ko ku nekk gis si boppam man keroog bi ma ñëwee si seen luncheon bi I was so impressed because for me that was the very day I said okay the couple B they are very powerful. I call them one of my favorite couples because this is it. The body language. Maybe yen henya gisulen lolo, but people were watching you. Yena order. So when you I was there taking notes like send body language be how you guys were playing with each other, talking, interacting with people and all that. To me that says a lot. Be pare nak ñu ñew Malick joxe fa speech bu nga xamne it was like wow, that's okay. Who doesn't want a Malick? Everybody wants a Malick. I was sitting with friends and everybody was like, "Jika jume ni la buga, jika jume ni." Mane ko uti. Munu len am uti len. I have to show off. Yes, and then we had the ones that was like, "I want to be an Awa. I want to be Awa-Mary. I want to be." So it was a combination there, and this is what we lacked. And yeneen fi yàlla yàggal pour ngeen ñoo gën a eesi àddina, not only as couples, but Hamga, you're very open-minded. There are things that you have to get on call wafi. I'm sure that there are couples that do that, but don't want to send bopa. Te want to send bopa, daf si bah. So ko defé niti janga si.
xam nga tey di nga gis tey awa su ma bëgg la bëggee wax dëgga comme di nga gis jëkkër ak jabar yu nga xam ne they're doing exactly what you guys are doing but the minute a guest comes into the house the man wants to play my góor si kër gi du randal kaas du def dara sax dafa change just like that but you don't have to change just be you su ko defee xëy na couple boobu dugga si woon ñëw seet si leen mun nañoo jàngal lu bare ci loolu ak noonu la loolu di spreadé si wall bi but you know thanks guys waaye dama bëggoon a add rek ne parce que xam nga ñu bari dañ dee wax ne islam bi waaye boo xamee islam dégg di nga xam ne daf ko doon defal jabaram right so exactly so man loolu laa dee wax so ñoom suñ paree wax ne déedéet ñoom li ñoo def islam waxu ko waaw parce que góor a jigéen yëpp dañ war a am ku nekk am nga sa place sa kër man xam naa suma place moom tam xam na place am at the end of the day ñun dañ war a supportante so like I said soo xamee you know Muhammad sallallahu alaihi wasallam lu mu doon defal Khadija di nga xam ne exactly moom the same lam doon def so boo amee jëkkër bu koy def loolu dara ayu see and like I said man dama grow up tam gis ma pa di ko def gis suma maam di ko def so lii lu am solo loo xam ne ñi ñooñ ko war a def pour supportante so jabar bi bàyyil di xeeb sa jëkkër and then jëkkër bi tam nga support sa jabar 100% lu mun moom tam ngeen bokk ko waaye di toroxal jigéen baaxul and another thing too because am naa nit yoo xam ne sax dañ daan ñëw suma kër comme mag lañ daal ñu ñëw seet so pare ñaan ne yow awa yaa bàyyi sa jëkkër mu def li yow sa doom yi duñ barke ma ne ko déedéet yàlla mooy joxe muy barke yàlla moo dee def mu barke doom bi barke loolu amul lu ma def ak lu mu defut but I think ne ñoom tam dañ old school ñoom itam loolu lañ gis xam nga loolu yëpp culture la but I don't think it's religion because léegi soo étude nit ñi dinañ wax ne déedéet religion mu ne lii te fekk religion waxut loolu culturally ñoo ko choosal seen boppa waaye religion waxu ko yeah dëgg la ma seedeel la fii dara rek si comments Cham Modou mu ne I want to be like this man if I get married bro you are a star that's for my thank you your sister-in-law Nasi say mu ne they are both amazing Awa is a great woman we love you thank you for being there for our cousin Malick wow that's amazing xam nga lii dama dee dama dee wax ne nga am xew sa mbokk yi ñëw neex na waaye nga am xew sa mbokki jëkkër yi ñëwuñ ak sa ay xarit ñëwul rek xew boobu noonu neexul wallahi people expect to see your mbokkas there but so now ñu am naa si sa mu ñëw seedeel la lii rek kon def nga lu baax biir kaneen kon jërëjëf ci sa liggéey bu rafet ci biir foofu as a mother and as a wife and my cousin Marie Diouf mu ne wow very interesting topics I salute them see so people are celebrating you this is Jainaba Crooks Mine this is beautiful I have a very supportive husband as well you see this is it we want to hear more of these things because loolu nañu mën a dimbale ci lu bari because xëj na tey ñu si biir néegi sëy xëj na tey am na jëkkër yuy seetaan xëj na Malick na leen inspire bi nga xam ne ñoom tamit léegi dinañ xala change doxin am na jigéen tamit ñuy seetaan ñoom tamit dinañ waaye am na ku ma seen benn message fii on messenger Fatmata can you please kindly ask Awa if she does her little fame at home like talin churai and all those things some stuff buba dama taal candles daal churai des ma yu bin yu baax kay dama def bamba waaw loolu mooy lu ma yàggal sëy bi di du da nga nay du da nga def da nga toog ak yooyu noonu rek jigéen da nga joxe da nga def bamba so Malick da ngay enjoy churai be yooyu yëpp ci biir kër gi whatever she does I love it yes I'm a choice I don't like this there was like there's I'm not sure you have because my grandma used to do it you have the flour choke you know you need a mask to so I don't prefer but you know we have the little packet ones that's pretty decent I mean another thing I wanted to just share with like when I was in the US you know growing when I was in high school I did data and all that stuff and used to pray a lot in Gambia but between the time of high school I had stopped praying where could have done you the past Dumadan or even know where record was around but she's a very religious lady she reads Quran she prays 5 times a day she doesn't miss it at all and because of her it's surprising a lot of people don't you know they'll usually they judge you
But for me, even like, when people see me in the mosque or go pray, or they come to my house and say, "Mange nyo dama Julie," they like get all surprised. But it's for me, even though I did a lot of that and I kind of had it in me, but she kind of brought it back out, and she didn't even have to say anything. If I joke, Sawajar Julie, mane, kii moom, sa jabar su jógee di Julie yow nga nekk si lal bi, loolu rafetul de. xam nga lu ne xamul sax doo mën a nelaw da ngaa nekk di toog doo nelaw jóg moo gën. Well, wala benn funny story, like how she is. Benn day ma ñëw, waaye Julie baa ngi yaaga. Ma ne ko, Awa, loo Julie? Because she felt bad that she was traveling and busy, she didn't have time. I'm gonna keep make up 4 days of pray. Like that's how obsessed she was. I was like, I'm gonna help. Yàlla dina la baalal. Just julli tey nga xam ne don't do it again. But that's how, like, she's so committed to the prayer and just doing it, like 4 days of making up all those prayers, like dama ko miss, or because she just feels so terrible. But dafa jóg 3 in the morning, su fekkee dafa nelaw, julli wut geeyam bi. But that's just something that I think of all the things that I've taken from her, is probably one of the most important, of making sure that I never lost my faith, and then kind of bringing me back to reality. And she didn't have to say a word about it. It's just her action kind of inspired me to say, you know what, you can't just slouch and watch her outpray you. So yeah. This is amazing. You know what? I'm gonna start scouting for couples. Gambian couple bu génn si ni ñoo toog rek di wax nii duñ ko nangu, because they think it's something else. But look, this is beautiful. We're learning. We're having fun. It's not like an interview anymore. This is not an interview. It's like wow. Ndeysaan, let me pick another comment here. Mune Nima Keita, she's my little sister, a huge fan of Elitemedia. Lepaluma de Halabit are very supportive. Anyway, according to religion, you're supposed to treat a woman like a queen. Culture and tradition spoils everything. So lolu moñu yahal lu bare bare. Now, Awa, I'm not in messages, but it was still part of my question. Pour ma laaj la ko moy the inspiration behind woman boss. Why woman boss? What is a woman boss? We want to know. Right. Yeah. So inspiration bi xam nga comme bu ma doon wax rek yëfi innovate Gambia bi all. So dama ne naka lay mu ne dimbale Gambia si boppam, boost the economic development, pour dimbale dëkk bi daal naka laa koy defee. So bi ma come up with the initiatives, obviously the first one was the woman boss, because dama di xam ne jigéen moo de yóbbu dëkk kanam, because boo gisee dëkk bu nekk, even in America, so dañ la dee wax ne small businesses te ñu bari is women entrepreneurs ñoo dee push dëkk bi, because jigéen bi lu mu earn 90% of it daf dee delluwaat si community bi, either si sa doom ci kër bi, si sa doom dañ ko jaaya daal si community bi lañ koy desalaat. So women ñoo dee boost economy bi, ñoom yëpp xam nañ ko, studies wax nañ ko, lii nekkuma ko up, like study says that women dañ dee boost economic development. So I said man dama am passion pour dimbale jigéen yi ba pare tamit maa ngi grow up, maa ngi gis jigéen yi ñu ngi defar cuuraay jaay, or grow tomatoes, or defar ice, nit ñi di jaay lekka. Like I grew up around that, gis naa ko suma auntie or suma mbokki papa yi ñu ngi koy def. So obviously dama bëggoon loo xam ne dama ñëwaat Gambia ma dimbale jigéen yi daal, jigéen yi nga xam ne ñu ngi nekk di dimbale dëkk bi, di dimbale seen family. On top of that tamit ma xam ne man, like I mentioned earlier, ne yàlla mu ma bless, liggéey naa experience to so much, ma bugg a jël noonu ma jël ko man tam ma transfer ko to jigéen yi nga xam ne ñu ngi def seen careers yi, or ñu ngi nekk xalel, because maa ngi am doom yu ndaw tamit. So dama dee wax ne naka lay mën a empower xale yi bi nga xam ne suñ toogee in 10-20 years ñi ñooy doxal dëkk bi. So lolu moy one lu ma gën a push, because I'm all about empowering young girls. So mane okay, leadership opportunities you must go through all these things that I've learned, I want to take that and dump it on these girls. And so these girls,
génnuñ dëkk bi tey génnuñ dëkk bi ëllëg waaye ñu ngi biir Gambia ba pare ñoom dama leen start very early so ages from 8 above so maa ngi start very early imagine man suma amoon loolu xam nga man startuma ko ba later in life in my 20s then going to 30s and now 40s imagine if an 8-year-old is exposed to these type of things now by the age of 18 xale bu powerful bu ngay am right and so loolu nag moo nekk the leadership component so Woman Boss focuses on 3 things: innovation, entrepreneurship, and leadership. Waaye bi ma ñëwee Gambia biñ nekkee di start some programs we have different programs for certain a population within the women for women and female population that so ma ñëwee Gambia ma gis ne tamit on top of li may liggéey am na yoo xam ne mu ngi téye jigéen bi daal gannaaw so daf ko dee it's mu ngi hinder seen growth because ñu ngi go through rape ñu ngi go through sexual violence ñu ngi go through all these things so planu ma woon loolu because maa ngi ñëw dimbali jigéen yi and bi ma ñëwee ma gis ne loolu tam mu ngi am a factor I was like okay dama am pour dimbali jigéen yi now even further by bringing in ñi nga xam ne du ma ko def man waaye dama collaborate ak organisation o nit yi nga xam ne ñu ngi koy def liggéey bi pour ma seen naka laay mën a dimbali jigéen yi because jigéen yi dañoo ñëw laaj si man ñu wax ma ne comme gum na trust naa la daal parce que nuruloo waa dëkk bi even though Gambien nga waaye dafa mel ni yow amuloo mind Gambien daal so mun naa laa open up ma wax la ne man suma nijaay def na ma lii mbaa ki ma dikkal suma kër bi mu ngi maa def lii mbaa am na comme xale yi sax comme xale yi ma dee mentor yi maa wax ni you go through my programme am na ñoo xam ne dañoo ñëw wax nañ ma ne am nañ xarit bu jigéen xarit bu góor boo xam ne beneen yaay mu ngi koy laal inappropriately so xam nga so yaa ngi am xale yoo xam ne ñu ngi leen a laal te góor a jigéen yëpp lay wax sax because loolu dafa nekk si community bi so ma ne ok léegi naka laay dimbalee lii because doo mun a xam sa fan nga starté because plan ma woon loolu suma xalaat bi at all so léegi comme for example on Tuesday ñu ngi am that kind of a meet up mooy mel ni comme bantaba boo xam ne jigéen ñi dinañ ñëw ñu mun a open up ñu mun a wax ok lii la waaye tam dama am professionals on the ground a therapist ñuy mun a wax ak ñoom mun leen a dimbale so loolu tam it's something like loo xam ne ñu ngi ko start pour def because doo mun a dimbale jigéen bi te nga mun a bàyyi dafa mel ni dangaa taana fii defar fii man ma bëgg a dimbale the entire jigéen yeah and then on top of that dama leen dee match ak mentors so am naa mentors yu nekk America am naa mentors yu nekk Europe other parts of Africa yoo xam ne dama leen dee match pour ñu mentor xale yi ak jigéen yi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi in business te am naa and what's good about most of the time people dañ dee dégg Woman Boss rek ñu fon ne yëfi xale la so ma dee wax ne déedéet man discriminate ma de man am naa ñoo xam ne sax mag nañ suma yaay ñu ngi go through suma programme because discriminate ma kenn of age as long as jigéen ka daal dangaa ñëw ma dimbale la te ñun tamit pour wax boobu Woman Boss la waaye pour wax ne faate wuñ tam góor because dama dee ñëw dañ ma dee am na meeting yu ma dee dem dañ ma dee daaj ba dama dee wax ne ay baaral leen ma damaa ñëw ñu ne man tuuti may war a ñëw di def yi fi jigéen maa ngi xaajaloo su ma la waxee yenn kilifa yoo xam ne sax ñoo am ne tur si biir Gambia dañ maa wax loolu dama dee tiit ma ne ko yow naka ngaa mënee believe like that yéen everyday boss ngeen seen kër lu ndaw lu tuuti laay def rek pour dimbale jigéen ñi loolu dara aayu ba pare man waxuma leen buñ sëy man maa ngi sëy ñaata yees waxuma leen buñ def sangam na dama leen bugg a dimbale rek pour empower leen ak xale yu jigéen ñi ñoom tamit pour wane ne rek dañ bugg a equality si biir kër bi loolu rek ñam nga that's a challenge. These are some of the challenges. It's a big challenge. Believe me, we go through big challenge because my first thing most of the time I go have a meeting, my schedule called Woman Boss. Then you're on a Woman Boss. Where's the man boss? I'm like, oh boy. As soon as you hear that, you know it's going down. So somebody get a man yen xam nga yen ay boss yi every day fo leen dem yen ay boss waaye may leen ñu tuuti rek lii lu ndaw la so fu ma jaar dama am pour neexalante ñoom pour ñu mun ko even accept because yaa ngi def programme boo xam ne jigéen ñi rek la and sometimes am na yoo xam ne moom dama dee be unapologetic about it like this is what we do like okay you don't like it whatever like I have to keep moving nga fu ma jaar rek ma wane ne like man lii mooy joxuloo ma sa transu bàyyi rek ma def lu may liggéey unless dan maa jox xaalis then we talk you see do you sometimes dang dee nekk si programme bi ba nga feel ne yaa ngi dem fa ak benn jigéen mu jékki-jékki withdraw because of jëkkër withdraw na ko or brother withdraw na ko or góor withdraw na ko or
danga face a lot of withdrawals from women when they Not start a the lot program. why am naa ñoo xam ne waaw you know either o mu nekk marital problems mu nekk xëy na jëkkër bi nekk na point boo xam ne kii mu ngi door di make xaalis mu nekk problème so xam nga dañ ko isil na xar daal si sëy bi so da nga gis mu nekk di wàññi loxoom comme ni moo war a def ak yooyu o xam nga o ñoo xam ne tam fas nañ leen xëy na ñu teel a sëy ak yooyu daal you know dafa break sa heart waaye tamit doo mun a xam nga nit ku nekk ak condition am but it's there you know and it's sad but it's there. It's there. Yeah. Okay, Yeah, Malick, let's go back a little bit, Malick. Giving back. Nga ne nit ñi dañ dee seen perception of giving back is different, or sometimes it can be misleading. Wala mun na more. So can you tell us a little bit about that? You mentioned giving back, right? Yeah. Let me see how to be diplomatic about it. So first of all, Innovate Gambia was really designed to be inclusive. Okay, meaning we as a nation that knows what challenge. Just be I'm for English if you don't mind. Parce que duma ko mën a wax in Wolof. Suñ dëkk bi, the country we know the challenges that we have. The reason, one of the motivating factors for us to do this is we should not expect outsiders to come, understand what our issues are, fix the issues for us, and then hand us everything and then walk away. That is a recipe for disaster, and it's been going on for years. So Innovate Gambia was really designed to say, you know what, let's put our money where our mouth is and build something for us, by us, sustained by us, move forward by us, and we can kind of impact a lot more people. So we're hoping that others can join us as well. But you'll see in Gambia, there's a lot of different programs. And then at the end of the day, we come in, we build this, we looked at as, okay, you guys have money, you do that. Or they're looking at what we're doing as a business. We haven't generated a single profit in Gambia since we started there, first of all. That it's a definition of big give back. So if we open the Disruptive Lab and we say, for you to have space here, you have to pay a tiny little bit to help us at least keep the space up. Of course. It's not considered give back, which is not true. That tiny bit, we are subsidizing at least 80% of that cost. Okay? Because at the end of the day, people need to understand that, or some people kind of put the word free with no value. Free means there's no value. But if you charge somebody, even a little bit, it doesn't matter if it's even $2, that person will make sure they get out of it what they want, what they pay for. And they value whatever they are doing more than getting Absolutely. it for free. Totally understand. And I think this is where a lot of the programs that come in, which are fantastic, by the way. So I'm not bashing anything that are being done in Gambia for free. But a lot of the people that are getting them for free don't value what they're getting. They don't show up. They think that it should be, quite honestly, there's a lot of stuff that we're doing. It's because of us. Because one, all the stuff we talk about here, Awa had to stay up and read all those things that she's pregnant with our son. She went through her MBA while pregnant. So, was it? Yeah, the daughter with she had to. Oh shoot, my battery is about to die on my laptop. But Awa, whilst you're there, get us a pen and paper because we're gonna go through some game, a little game. So, okay. I got it. I'm sitting on our desk, so it's okay. Okay. All right. Yeah, go on. Hold on. Hold on, let me just plug this because the laptop's gonna die. Yeah. Ami, Love Smile Diba, Sumaraka Jubaji, thank you very much for the stars. Yeah, check that one out. Appreciate it. I appreciate the stars. Guys, if you want to give us stars, you can give us stars as well. You can give stars to Elitemedia. Mala, thank you so much. Nga ne next yéenay next couple yu ñëw yow yaa sa jëkkër bu tudd Malick yow tamit suma brother Malick gis nga Malick yi yaa ngi inspire Malick yi am na beneen jabar Mala
dëkk fii si Yetu Bori suma sister bu baax a baax one of ñi nga xam ne ñooñu laa gën a naw ci Yetu Bori ci la bokka because she has always been there from the minute I came to Yetu Bori, honest to God. Jëkkëram tam nekk ku am diine nekk nit ku baax ñoom ñu ne ñoom ñooy ñëw the next couple ñoom la waaye loolu naa nga xam ne duñ ñëw man xam naa ne duñ ñëw. Yeah, go ahead, Mali, go ahead. Yeah, but just to kind of make it short, giving back doesn't mean somebody's coming to make you successful, but it's to kind of give you that hand, okay? But then you still have to kind of put in the effort that's required to succeed. You have to show up. You have to, read. You have to learn. You have to master your craft. You have to be the best at it. You can't do it 20% and expect that you're gonna make a million. I mean, there's just a lot of these things that I think we have to be real with some of these entrepreneurs or some of these people that want to be helped. That action is required. It's not all about just, oh, they're coming to give back, so we're just gonna come and sit and be successful. No, this stuff is hard. This stuff takes work, and probably I would say, maybe, I don't know if this is true for you, giving back or working in the Gambia is probably one of the hardest things that we've ever had to do. It's a very difficult environment, unnecessarily. It's I'm just gonna so a lot of the stuff that the challenges that we're facing, we kind of now understand or have that empathy for some of the entrepreneurs that are not succeeding. Just because the environment is not very, very business friendly. It's very expensive to do stuff in Gambia, just to say. So, but for us, our commitment was we're going to do whatever it takes to help the people there. And that is just our time alone is giving back. And investing the money also is giving back. So just because it's not for some of the stuff to, like we don't, if we make the space free for everybody to come in and work there, then how are we going to have something valuable to give other people that actually want to kind of pay for it? So those are just some of the things where I think you give back as much as you can. And I think for those that are watching, if you're in the diaspora or whatever, we understand the problems that we're facing, and I think it's up to us to make sure that we invest in our nation, in our people, in our processes, to kind of go beyond. And that is what drives us every day to look at your depth. And we believe in it 100%. And I think the more people that we help, the better we'll become. Is it going to work tomorrow? No. Is it going to work the day after? No. It is a long-term commitment. And the more people that can kind of come in and bring their knowledge, their experience, and to be able to support others, please, by all means, do it. It's not easy, but we'll get through it and we'll get it done. And for what you're doing here, this is what you're doing is giving back. You are putting yourself out there, getting your camera working, making up, doing your hair. This is all form of tell them. This is a form of giving back, because we out there. So these are all definitions of give back. So give back is not just Bill Gates giving $50 billion or whatever like that, but any little thing that you can do to kind of help every single person, it's a form of giving back. We have a comment from Elizabeth Gomez. Hi, Elizabeth. She is the CEO and the founder of Faso Clothing Line, a very good friend of mine. She said, unnecessarily very business unfriendly environment. I can relate. I think it was am na lolon di wax xamna lolu motax mu wax mu binda lolu nonu anyway, just to yeah. Okay, now dañ ko spice up a little bit bala ñoo dugaat tuuti pour yëf si neex ñu seet challenge question and answers. Yaa ngi amee paper, yaa ngi amee pen. Okay. All right. Yeah. Yéen a ngi amee. So okay, léegi kii bi nag suñ bi nekk su ma defee question bi answer bi ki ñoo like question bi dag maa xool parce que bëgguñ ngeen cheat yéen a nekk seen kër bi. Okay. Here, you write the questions then. Okay. Question bi answer bi rek laa bëgga. Okay. Right. Okay. Question number 1 is for Malik. So Malik, you can't look at Awa because I know you two have that connection. Whenever one
Okay, the other one munko hall. We see that loveliness. Thank you. Now we're gonna take a break from that. So Malik, you look here. You cannot look there. You cannot look sitabul. We like straight. Okay, I'm looking straight at you. We'll see how how much you know your wife of 23 years and but don't mind if you're wrong. It's just for fun. We're just doing Okay, All gotcha. right. Malik, question number 1, which is going to be very easy. What is our favorite color? Our right answer be nga won ñu ko ñun but Malik du ko gis. No, aw bu ñu ko won sabe Malik answer be pare. Okay. Xam nga ko parce que sama kër yëpp noonu la waaye am na ko. Pink. You're giving him a clue. No. Well, you did give me a clue, but I already knew the answer anyway. But it's pink. Okay. What? Pink. Pink. Let's see. Our Adam. One you call. Yeah, pink. Okay. Question number 2, right? What is our favorite drink? Smoothie. Yeah, look at my movie. How ya get cheat? How ya get different sa jakar? Cheat mo parce que dama bëggoon a dama bëggoon dafa wax beneen bu ma dee always dem naa ne ji waaye ma ne ok su waxee boobu de dafa wrong dem mu mujjee wax bu ma like. So is it smoothie hour, right? Yeah, any type of smoothie, yeah. Okay. All right. Malik, lan la awa de comme ni su awa mere lan la dee def full déedéet xaw ma naka xaw ma ne pour okay Malik lan nga dee xool si awa rek nga xam ne okay she's not in a good mood yeah mer na lan ban one thing lan la dee Yeah, I wanna know this one. yeah so bindal awa bindal sa answer bi benn word rek but awa da ngaa bind different answers though da ngaa bind answer yu bëri nga xam ne mu pick si benn so let's be fair on that one because B it can be a bit tricky. Yeah. Okay. sa friend bi ñëw na ana mu ngi ree ana ngi Dina ree kay. aca Malik ñëwal. Okay. I would say like if you know a person when they respond to you, when they respond, the tone, you can kind of tell something is up. Show us what you got. Short answers. Oh my God! The response. Now it's your time. Malik, take the paper. Okay. Okay. Awa, lan la Malik dislike? Lan la dislike? Wow, Malik, you got about 5. Awa, up to there. You got 5. That's the only one I had. Actually, that's it. Yeah, show us, Malik. Yeah, Fenkat liar dal. And let's see. Is it just one? I mean, that's the number one. I think that's in it. Can you see? Yeah, we can see it. Yeah. All right. Yeah. Léegi xam nga dañoo ne su ma laajee question bi dañoo bàyyi ba nga bind ba pare mu doog a indi answer bi parce que yaa ngi Okay. Yeah. Cheetah. Okay. Yeah, you're right. Okay. All right. Awa, Malik's dream car. Boobu dafay easy. Waa ba tey rek ñun bindal wax ñu rek. As Dele bul wax. No, wait. Malik should write it first. okay. Dama gis ne Malik bindaatut. Okay, banana. Binda nga ba pare. Yeah. Okay. Because the minute answer awa wax ko danga ko ekati. Okay. Okay. Awa, Okay. what is the answer? Porsche Macan or something. Let's do that. Something like that. Malik, No, show us. it's not that one. It's the 911 Turbo. Well, aside from It's that posh, one. but it's posh. But it's still Yeah. our answer. It's posh. Yeah. Yes, we're getting there. Now, okay. Nama kena binal bena question bu ngeen buga awa laaj Malik. Binal leen ko gaaw. Ba pare ngeen binal ma bena bu ngeen buga Malik laaj awa. Binal leen ko ma riidal ko gaaw.
Okay, now the last one. Let's say Malik's favorite food. Favorite food? Yeah. Farina. Okay, let's just say anything Italian, but let's. Answer haram ngay Oh, binda. okay, Haram. okay, Then hang on, Malik. One lab nga answer. Favorite food biga xam ne boobu nga def awane ko. I want you to cook this for me today. Dama bëgg a lii. Okay, kon haram ma ci. Ma baax na haram ma Waaw. ci. Tey la de. Boobu bari na sax parce que moom. Boobu bari na. I'm surprised. Haram ma wax. Aja? Ma wax léegi. Pare. Yeah. Okay, léegi ñambe ñebe and fry. I didn't put that. Which one John did you Malik. I put Benachin But fish. then chili fish tamit, but normally bu ma dee wax rek bay xam nga boobu mooy sama favorite ñambe ñebe fry. Yambe ñebe fry. Okay. But Well, I think that was lovely. Anyway, it was just fun. I'm not a couple rek. Okay, how am I test with test len rek said. But happy to turn up you am len fii tey. Anyways, guys, I think time mu ñoo jaamu because I know ne yéen a ngi amuleen one time bi sax waaye ngeen grant ma this interview. I am so excited. I'm so happy. Jërëjëf, I feel honored. Waaw léegi Anna bindal na la benn mu ne Pull Awa-Mary. What is Malik's favorite part of? How do I know? No, it's not that bad. It's not that bad. But I knew it. I knew she is the only one that will come up with things like this. All right, here we go again. Mune. All right, Awa-Mary. What is Malik's favorite part of your body? No, wait a minute. Be not answer me first. Oh, here you go. But it's to you or Yeah, it's to it's for me? you. That's you. To me. Yeah. Okay. Malik, I want to be a favorite part. Lifin biga buga. Well, my favorite part of them more koy answer kay. Oh, I'm supposed to. Mas maka answer kay it's like okay, Oh. yeah. Yeah. Just be not explicit binalubar. Okay. No, I don't need. Okay, you done? I'm done. Okay. Ana lang ka para mom la Malik bina. Ay naka awal lang ka para mom la Malik bina. Man, hanas mo ang buray direct. Acha Malik, let me see. Let me see that. He's got it. Oh my God. This guy, Ana bina na ko sa mga booty. Unfair. Anyways, and then okay, they could switch. You tell me the same question for the other one. Here you go. Malagi mo na man tama bina favorite part. Dede bo man ma cheat, man ma ko laajte léegi. Ayo like Oh. Bo ma laajte. Malik ak you do that. Malik. No, dafa easy. Aja. Okay, pare na. What is your answer? Man ma wax ko. Wow. Oh no. Oh, Dede, Mom Malik Moko. mo wala. Yeah, Malik Moko, and then Oh. see if it matches what I wrote. Like the favorite part of my body that you like? Yeah. I would maybe say my eyes. Your eyes. Our Yeah. eyes. Oh my God, you guys. No, no, chibu to you guys. Why? You guys know each other too well. Too. You know them much. Yalla len yalla la fanchat. Yalla len yalla la fanchat. Amen. But Dafa yaaga rek loolu wata. waaw dafa yàgga ànda bu yàgga la waaye since léegi time jaamu nañu léegi dama leen a bàyyi bi freestyle lañ ko ooyee take 5 minutes and then tell us yow wax ñu li nga bëgg a waxe loo xam ne xëy na miss nañ ko ci interview bi loo xam ne dina important pour askan bi am si dara so Awa jëla sa 5 minutes and then Malik then you freestyle and talk about whatever you think it's important for us to know or to add to this conversation. Yeah. Lu may wax rek I think lu gën a important right now lu ma ñëw ma gis Gambia mooy jigéen ñi duñ dee supportante dama ko gis trop si biir Gambia ba pare tamit
how ma dañ la dee help or dañoo am this kind of inferiority complex or something like that du ñëpp de am na ñoo xam ne dëggantaan dañ dee support waaye daf dee baax community bi ñëpp come together because comme nu ma wax tey dafa am yenn programmes yoo xam ne dama ko dee host yoo xam ne moom no obviously it's sold out but there's other times dang dee wax ne yow ñu fa nekka okay I'm glad that they're there but it would have been great pour am xam naa ñoo xam ne tey waroon nañ faa nekka waaye duñ fa dee nekka so ñu bari ñoo xam ne toog nañ ci place daal dee nekka di nok seen bunta yi so comme lu Malick wax ne def business in Gambia dafa difficult it's very difficult léegi dama dee wax ne you know what man maa bëggoon a ñoo dimbale bëggatuma ñoo dimbale bàyyi naa xaaral ma dem rek ma dem ma toppatoo suma soxla because bàyyi naa suma paid income bàyyi naa time suma family ma ñëw di ko def pour dugal pour daanal suma doole pour dimbale dëkk bi waaye dafa mel ni comme ñëpp ñu si war a nekka doon nekka duñ si dee like they don't support you daal so it would have been good for jigéen supportante ba pare tam government bi am sorry kay dama koy wax government doesn't support they'll tell you I was gonna no ask they you don't support they'll tell you oh yeah no problem you're doing great work but great work comes with support and liggéey bi bu ma koy def America façon liggéey bu ma def nii maa ngi koy def America for lots of years government is always subsidizing these type of things because xam nañ ne pour dimbale dëkk bi la te Gambia xam naa ne am na xaalis funding from outside mu ngi dugga si but to put it where it needs to go sometimes it doesn't happen so ñun ñoo nekk di génne sun xaalis this is all our money amul benn butut bu génne si jàmbur sun xaalis nekk di ko dimbale te lii daf dee expensive my time is very expensive his time is very expensive and so on and so forth ñeneen yëpp ñu nekk di contribute their time to give back why pour am support from the community will be really important tey so ootee woon dama ko seetlu so yenn companies yoo xam ne tey demoon naa ma ask them for a sponsor hey sponsor because soo gisee lately on Facebook ñu ngi am comme jigéen yu day girls yi nekk di go through my leadership program ñu ko to the school ambassadors comme like different schools am ni xale yu jigéen yoo xam ne ñooy represent foofu noonu lu ma leen dee wax mooy nañ buñ yaakaar government pour mu ñëw di ñu solve suñ problems léegi dama bëgg ku nekk yéen ngeen dem ngeen identify a community issue like yéen seen challenge daal loo xam ne yéen gëteen na leen as xaleel ngeen ñëw back soo leen ñëwee ma dimbale leen ñu xam naka lañ koy solve so comme for example we just passed ñu ngi def a pad drive foofu community am xale yi nekkatuñu woon di dem school because suñ nekkee si seen cycle ñu ngi naaca mu ngi leak and all that stuff so we try to say okay naka lañ laa jàngale to fundraise naka lañ laa jàngale pour nga am dina go through that leadership ko pour nga dem nga solve sa own community problem obviously without help financially so because ñu ngi def loolu it would have been good tey pour soo demee nga nok bunte yi nga ne loolu du problème te tey am na bunte yoo xam ne nok naa leen duñ support dañ dem xaalis waaye dangaa toonaraan nga dégga Youssou Ndour ñëw na Wally Seck ñëw na ñuy dem di jël table di jël sponsor yow bëggaloo dimbale xale yi nii yuy dem school or even tey nga def donation yaa ngi ask donation pour dimbale xale yi réew mi tey xale yi ñooy nekk ëllëg our leaders so comme li ma wax give back boobu dafa des Gambia dañ di pick and choose boo xam ne gis leen ma foofu lañ bugg a nekk or duñ dee bugg a nekk ne ok xaar ñu dimbali ñi nga xam ne ñu ngi ñëw di dimbali dëkk bi te am na ñoo xam ne they can do it ñu ngi run seen own businesses they can do it am na ñoo xam ne ñu ñoo support wax dëgg yàlla but am na ñoo xam ne I know they can but they always tell you déedéet awma xaalis or def na nii or def na lele and it's very very sad. And so those I definitely want to call it out like ba pare comme nu ma wax those two things jigéen yi ñëw leen gën a supportan soo déggee jigéen mu ngi am programme jigéen boo xam ne mu ngi dimbale dëkk bi te yaa ngi fa solal sa daala nga dem taxawu nga nekk fa loolu moom moo gën a rafet man su ma demee Gambie ma fekk ne mu ngi def programme te mu fekk grab and go and su ma fa fekkutee waaye man su ma fekkatee I'll try my best to be there because it's all about supporting each other. Lolo nak mom dang they have ba pare sa dañ la gis for no reason and they just not like you and I'm like I don't know what I've done but they might just not like you for no reason. You see what I'm saying? And all I'm doing again joxoloma transfer man may jënd sama own airline ticket to go back and forth all the time put them dimbale because them believe in it.
You see what I'm saying? So I think ne xale yi ak jigéen ñu ma nekk di dimbale ñooñu ñoo ma dee nekk ma push may dem every day pour ma jóg tey you know may gaawalantu pour ma dem comme right now maa ngi gaawalantu parce que jigéen yi ñu ngi complain covid bi jaayuñ covid bi jaay ñekkuñ di jaay ma ne you know what damaa ñëw ma tent suma bunti office yëpp ma tent ko ma defar marché pour yéen ngeen ñëw ngeen teg seen table yi ngeen jaay so loolu mu ngi happen on Sunday. So that's the pop-up market pour ñëw dimbale jigéen you go through my program kaay ngeen jaay also jaayu te yaa ngi am service comme soo amee cleaning company kaay nit ñi xam ne sa am nga cleaning company nga advertise nga ñëw nit ñi ñëw xool parce que maa ngi bugg a di dimbale jigéen waaye loolu itamit surprise leen ma ngeen ñëw ngeen jënd ngeen dimbale jigéen yi loolu du dugg suma benn trans du dugg suma butu it's my pocket it's just going back to the women I just want somebody to go and buy their products and their goods so man loolu rek laa bëggoon a bàyyee pour yow. waaw am na ma fàtte sax dafa am ku ma seen message on messenger di ma wax ne daf dee gis dang dee def a lot of good work and stuff like that ndax tamit yaa ngi collaborate ak TV bi comme media daal because they want to see what you do ci TV bi mu ko bindoon dama ko wax ne ci olof waaye bindoon na something like that not ma gis mu ne they see more of what you do waaye bëggoon nañ koo gis ci TV bi bëggoon nañ koo gis ci media bi ak yooyu ndax yaa ngi liggéey ak ñoom tamit ci fànn boobu. To be honest xam nga ban bi ma ñëwee tamit maa ngi am the different mindset boo xam ne from outside like Sonic America TV station bi ñoom ñoo la di reach out ñoo de follow up anybody ku ma bëgg a write ñoom ñoo ma di you know come and get into and then boo ñëwee Gambia it's like yow yaa leen de war a reach out and man maa neen déedéet ma ñëw ma di reach out yow soo ma bëggee kaay ut si ma. But I must say, depuis bi ñëwee Gambia wax dëgg yàlla GRTS has always been supportive. Fu ñu dégga ñu all leen ooyiñ leen dañ dee yow. So GRTS, I really thank you for that. QTV, there's this girl, Mariatu Marong, always mu ñëw any program bu ma am daf dee show up. Du ñëw ak camera crew am waaye daf dee ñëw mu Facebook live ko mu live ko mu record ko mu post ko. So she's always been very supportive. Ak tamit kii benn jànga bu tudda I think Miss Sonko I think it's Jabu Sonko maybe like that mu ngi liggéeyal QTV moom tam invite na you know some of our girls into that I must say tam Kër Fatou invite na some of our girls during International Day of the Girl Child. Fatou Camara has always been gracious mu ne moom saa buñ paree ndañ ko wax rek then moom dina ñëw waaye léegi like I said man dama dee faate pour wax ne ok Untitled Media bi pour ñu ñëw ñu cover ko because comme lu ma wax rek maa ngi jógee you know dëkk boo xam ne media bi dañ ko yëg ñoom ñoo like dañ dee ut story ñoom ñoo dee ut story bu ñoo cover it's not like dama call ma invite la yaa ñëw so I'm glad you said that because on Sunday maa ngi ko wax sa suma staff ma ne ko yéen a ngeen faate de da ngeen war a invite media because lii media bi yéen yéen a leen dee war a oo you know yéen yéen a leen a war a oo te xam nga so by now we should have like their phone numbers and say if you want to come yow la des because the first time tam guy ñëw suñ benn event ñu laaj ñu transport allowance I was confused because xamoo woon loolu ma ne ko déedéet ma ne ko xamoo li transport allowance understand ma lan nga mu ne non suñ ñëwee yow yaa ñu war a jox ma jox leen then I was like okay this is so weird because xam nga I know xamoo ko xamoo ko daal like you know xamoo ko so ma ne okay media bi moom moo soxla information bi exactly right I even find it strange I remember man tamit bu ma doon def a lot of stuff that I did in Gambia whenever they come it's like jox pass da nga war a jox ñi pass cameraman bi da nga war a jox kii exactly everyone in Gambia yaa ko dee fay when you go to the police station you report a crime you transport the police when you know it's just crazy it's crazy no it's true no dëgg la moom loolu moom bu baax sax so xam nga loolu daf ben tey léegi tam dama dee fàtte so I hope ne yaa ngi ma wax loolu sax I hope ne you know ma staff sa reach out lañ because on na loolu moom su ma callee di artist du ma dee am problème waaye ñeneen ñi moom di nga call persona waaye QTV like I said their staff have been nice but ñooñu dang leen dee fay QTV like unless you know they invite you for an interview then no problem but so leen buggee ñu ñëw they tell you their price te man du ma fay anybody loolu moom I sign my life like I'm not paying anybody to come to cover me I don't believe in that so ma buggee ñëw cover you come at your own will minuma transport allowance but du ma la fay déedéet yaa ngi def loo xam ne yaa ngi def lu nga xam ne pour yokk ci askan bi la xam nga man dama bëgg a de leena ma wax ko mu leer media tamit dañ war a ràññee leena
dañ war a ràññee fa ñoo dem di charge ak fa nga xam ne dama faa dem di charge. Wow, exactly. Wax dëgg yàlla, that's true. ma bëggee wax dëgga ba wax dëgga waaye dama gis ne bi ma demee Gambia laa understand loolu media houses yu bari they go places like they go these places yoo xam ne it's to do with the state or ñu ngi dem si company yi nga xam ne very big companies leen and they just do things for them for free show up to do things for them for free show face why would you want to do that man moo tax di ma dee gis may dee nekka fu nekka because I feel ne these people they will not even give you $1 towards internet or dara duñ la ko jox but when ku tuuti okay jàppee ma sa company bi du tuuti de but people like Awa-Mary ñu nga xam ne ñu ngi def to give back you will come to them and charge them or you will ne all right dinaa la senal suma crew bi but fay leen sangam wala jox leen pétrole jox leen lekka jox leen lii jox leen leen at the end of the day soo calculé li nga war a jox 10 nit yu ñëw ci staff media wala TV bi bilay Awa-Mary nga jënoon caméra sax filmal ko sa bopp di ko uploadal sa bopp man that's how I feel I'm sorry No, it's true. as it is right Absolutely. so loolu li nga wax loolu important la but still comme ni ñi bind rek mooy they want to see more of you ba pare am na ko bindoon tamit ne where can they find stuff about you because I'm surprised somebody said mooy this is the first time mu ever dégg of woman boss Okay. this is the first time so maybe yow tamit am nga a part to play you're not Yeah. showing too much out there you need to because by showing too much out there lim laa indil mooy maybe there are people out here who want to help but because That's true. Listen, so please, your time in as much as media is you get wrong, your time just reach out to them. But like I respect what you said, but just reach out to everybody, whoever wants to come for free, let them come for free and cover whatever you're doing. Absolutely. Hanga bu ma starté tam dama bëggoon pour make sure ne pour ma génne suma boppa like I'm not the woman like it's woman bosses doesn't mean Awa-Mary. Woman bosses all these women like you know that are doing the work. So then they this my personal page I try to keep it as much as personal as possible and then I have the business and then I run that. So but definitely I'll take that advice and do a little bit more outreach. And because then you have a lot of friends. You have a lot of good friends. You have you have a good network. Man noonu laa ko gisee. So if you share the business to your page, somebody like me will pick it up. Yes. Listen, Mariama Saho will pick it up. Kenena will pick it up, and we will all share. So suñ ko share, it will get to where it's supposed to be. Absolutely. So yeah. Anyways, Malik, your time 10 minutes because I want to come No, I'll just be really quick. But I think because it's a couple show, maybe I'll just end with just talking about commitment. Whatever your definition of success is in your marriage or being a good father or a teacher or whatever it is, be committed to the process. I think that's something very important, especially in what we are doing. For a lot of the people we're doing it, I think there's a level that I'm seeing. I think I mentioned it a little bit earlier, is if you are that hungry, if you want to see yourself kind of change, don't always think that you're a victim. I think we always victimize ourselves with everything. Or it was because of Jame, or it's because of Bara, or it's because of that, because of this. Excuses after excuses after excuses. At the end of the day, there's a saying that says one man's ceiling is another man's roof. Okay. So that means whatever you think is bad for you, somebody else below you, it's like, I wish I was up there. So having that commitment, the reason, we're still together and have such a good relationship, for me, I made that commitment in the get-go that I am committed to this process, no matter what it takes. Because yes, it's never going to go your way all the time. There'll be ups and downs. And this the same applies to it's life in general. You know what I mean? It doesn't matter if you're married, if you're single, or if you go into school and it's difficult with your exams. It requires a level of commitment that you should be, really proud of and really hold on to. And for me, that is what's really going to define us as individuals on how successful we become. A lot of the stuff we talked about with, having a supportive wife, having a supportive husband, if you find that the person is committed, I think everything else kind of just follows. And I think that's the thing you look for. I gave a staff member before that was getting married,
on, I was like, if you want to get married to the person, always pay attention to one thing. How much is that person putting you forward than themselves? Mm-hmm. That is a very key indicator of if that person is going to be committed to the process or not. And you can see it throughout the relationship where you will say, okay, I should have been put first in this situation, but they didn't. And if that repeats itself, don't get married thinking that that's going to change, because it won't. Mm-hmm. So those are small cues to always look for. The person that always puts you first is going to be the person that's going to be committed to the process. And that's with everything, with all your relationships that you have. But because it was a couple show, I thought it was important to really talk about, I'm not going to call ourselves success, but I think we've done pretty well in our marriage, with our kids, with everything we wanted to achieve, which we're still kind of trying to pursue as well, trying to give back and be impactful to others. We made a commitment. And it's very difficult to kind of stick to certain commitments where you're just being pulled. I was talking about support. I feel many times I say it that I think Gambia, they have something where they drive people from the diaspora that come to invest. It's almost as if it's a mission to drive you away. Yeah. That is something I've noticed. Why Malen gana wax something, nala wax something, Malen gana deger bopa. Dinga drive, dinga jel, dinga ñew chawma or joxma chaw, whatever you're gonna have to do, Malen gana deger bopa, because we are committed to the process. Yeah. And there was a recent interview on Fatu show? Fatu show. With the little girls ambassador girl. Yeah, I think it was the International Day of the Girl. Mm-hmm. And so two of our girls that were in the interview, normally I don't have time to sit and watch all these interviews, but it was 45 minutes long. So I was like, you know what, let me just take some time. Mm-hmm. And this was time where we were really stressed, like, should we just give it up because we don't think we're making any impact? But seeing those girls respond to Fatu and what's the other lady's name? Olifal something Fal? Yeah, Olifal. And they're very tough. They're very good interviewers and very tough with their questions. Yeah. But those little girls were so fierce. And tears almost fell through my eyes. I was like, you know what? This is the reason why we're doing it. And I totally forgot about that. It was that commitment to make sure that when you see somebody rise up, to Oli and Fatu had to do this. They started the show like this, like, yeah, this is our show. We got this going on. But at the end, they slowly lean back. Because they know the girls know what they want. They were prepared. They were prepared. They were confident. And I was just so proud of them. And for us, if we see that is success to us. It doesn't matter. Nothing else matters. And I think it's that level of commitment that we've kind of put in to really see, stuff like that happen. So for anybody out there, you're an entrepreneur, yes, it's really tough in Gambia to do business. It's unnecessarily difficult. It's not a business-friendly environment. There's a lot of these programs that they're promoting, it's all nonsense. I'll tell you that right now. They don't mean it from their hearts. They don't care if you succeed or not. But for us, we are trying to change that, to make sure that they understand that a person that wants to run a fully legal registered company, I'm going to do a research that's going to show you exactly what it costs to run a business in Gambia. So people will kind of see that. This is why many people don't register their businesses. This is why they run away from GRA, because we are being cannibalized like crazy to keep the company afloat when the government should be generating income through other means instead of killing entrepreneurship. Mm-hmm. Well, it's funny and it's amazing that you last 10 minutes in this because there was this question for you, actually for you guys, and then bala marati question be answer nga ko dama fati won question bi but mari dal la ko because answer nga ko sax man pour nima ko déggé xawma da ki ko déglu ndax non la because ili dafa bindane what advice do you have for anyone venturing into entrepreneurship in the Gambia? Yow nga wax li nga wax ni xam nga loolu answer nga ko and a lot of people say that. I mean, maa ngi doon di wax somebody like last year mu wax ma the same thing ne ma farmata soo jógee si diaspora bi fii nii nga dem Gambia pour nga def fa business
mu ne dafa métti parce que kiñaan bu bari moo fa nekk ma ne ko what do you mean mu ne because ñi fa nekk and they are established they have this fear in them ne dangaa ñëw pour jël everything so dañ la dee koñe left right and center because they have the connection yow yaa ngi yàgga si Europe bi they know people they will just say bad stuff kilifa yu mag yi bi ñu amee big companies ak ñëpp a si am mu ne ñëpp a si am dañ dee def lu nga xam ne bilaay seetlul Fatmata ñi fi ñëwoon ñëpp indi fi business comme diaspora bi paagaat nañ ñu delluwaat there was this story which ma doon experience about this guy who came to the Gambia with business and had to go back with the container of stuff back to America you know and that is crazy it is crazy jàppalante the established people ñi nekk Gambia ñu established ñoo war a jàppa tey ci ñi nga xam ne ñu ngi doog a ñëw su ko defee ñooñu ëllëg si biir dinañ leen mun a ooyee kii suma mentor la ba pare ñu miin ko you know as Africans as Gambians we keep saying that person is my mentor but do we really mean it? I don't think so. Have that person really done something in your life for you to feel that he played a very huge role in your life? I don't really think so. We just love them and call them mentors. But do they really mentor us? No, I don't think so. So maa ngi ñaax yéen mi nekk Gambia ñi nga xam ne yéen a ngi establish not all of you. So when I say these things maa ngi koo wax si ñi nga xam ne duñ ko dee def. I'm not saying waxuma ko pour ñi nga xam ne yéen a ngi ko dee def yéen a ngi seen boppa so don't worry about it waaye ñi nga xam ne duñ ko dee def nga la ñaan nañ leen parce que ñi jóge diaspora bi fii ñibbisi yéen xam ngeen naka la fa taajoo fii liggéey bu fi gën a yomba mooy cleaning job ku ko def sax moo ëpp salary ki nga xam ne mu ngi toog Gambia so ñi nga xam ne ñii intellectuals lañ ñi nga xam ne ñu ngi doon liggéey high places si Europe bi aussi diaspora bi laa mun a wax ñu bàyyi seen liggéey ñu ñëw Gambia nga la teelal leen ak fukki loxo parce que dinañ yokk ci koom-koom bi dinañ yokk knowledge freedom bi ngeen a laajte di ngeen ko gis dinañ leen won naka la du tax tamit ne jëlee nañ yoon bàyyi nañ culture bi bàyyi nañ non because tey couple bi toog fii tey ku ma waxoon ne julli mu ngi ci Awa-Mary ma weddi ko damay wax suma digg rek te yàlla tax ku ma waxoon ne julli mu ngi ci moom ma weddi ko parce que you see I am one of those we all judge people I would look at her and think ne Awa will not pray I would look at Awa and even think that Malick will speak more Wolof than Awa. But look at it. It's the opposite. No, but it's the fact. Because we are very judgmental. We judge people. We judge people. Man naka la xamee ne Awa dafa dégg Olof bu baax sax man teelu ma ko woon a xam mooy su ma ko laakee léegi-léegi English sax mu tontu ma si Olof I am happy xëy na loolu xamuloo ne tànn naa am na lu ma jël ci yow la because wane nga sa boppa wan nga ma dëgg de ma ne duma tubaab Gambian laa dégg naa Olof bi and you know what dama bëgg a nit ku mel noonu so awata wafi lu am important ni ñun jigéen yi nañ leen jàppalante bu leen fàtte ne njiit bu góor bi jigéen a ko jur jëkkër ji jigéen a ko jur papa bi jigéen a ko jur yaay bi jigéen a ko jur jigéen ñun dañ important ci àddina te Awa wax na ko Awa dafa wax loo xam ne tey man su may jeexal show bi loolu lay yóbbuwaale xam nga mooy lan mu ne soo xoolee mu ne ma waxu ko de àddina ñëpp a booloo sax nangu loolu te man dama ko nangu boo xoolee jigéen li mun a indi li mun a teg ci table ak li mu mun a indi ci àddina nga baalal ma Malick dama ne góor sax mënu ko parce que jigéen lu mu am daf ko indiwaat ci biir kër gi daf ko indiwaat ci biir community bi daf ko waaye gis nga góor bu amee sax mun na moo séedaale mun na moo partager parce que dina xalaat ay mbokkaam dina xalaat boppam dina xalaat njabootam waaye jigéen mooy xalaat njabootam xalaat ñi ci biti xalaat ñëpp jigéen moo dee jël doom yëpp def leen benn parce que ñu ne bàyyi ñëpp la déedéet bàyyi kenn la waaye yaay ñëpp la te loolu lu am la kon nag programme bi ñu fi am ni tey am na solo nañ leen ci jàngee lu bëree bëri parce que suñ ci jàngee rek duñu réer parce que ñi ndaw lañ boo leen xoolee ñoo bokk génération dama ne ndaw lañ waaye wax nañ fi lu nga xam ne am na tey couple yu nga xam ne boo leen fi indi woon tey sax lu bëri tey duñ ko mën a wax kon ñu yéexee kon nag ma bàyyi leen ngeen tàggatoo awan am na ko fi wax ne daal waroon ngeen a joxe benn phone fii waaye déedéet boobu seetu bu saabu ba am leen lii buñ leen dugal dañ ëppal buñ leen dugal anyways ma bàyyi leen nag ngeen tàggatoo parce que kontaan naa trop si seen ñëw bi dama ko really appreciate this is the first time ma indi a couple on board ñu ñëw waxtaanee nii bu am solo am hoping ne nag dinañ am yeneen couple yu nga xam ne tam ñoom tam dinañ ñëw wax ñu seen success story and stuff like that
I really appreciate you guys being here. Thank you. Thanks for having us. We appreciate Thank it. you so much for having us, Fatimata. This was really good, and I wish you so much success Absolutely. with everything that you're doing. Why I'm sure ne lii moom dina continue because xam naa yeneen couples yu bari yoo xam ne, you know, they do lots of things, so it will be really good for you showcase leen daal pour wane the positivity and li nga wax rek dafa tax tamit nit ñi ñu wàññi, you know, the prejudice buñ dee am or like judging people. Because like you said, even not prayer, man suma toog moo yene dama dee toog a supa ak benn cin or tudu tiiri kong sax dañ dee wax ne yow foo xamee loolu am like yeah, okay whatever. So xam nga, you know, because ñu ngi la judge rek man moom suma xeesaay bi xaw ma ndax problème la xaw ma sax so you know, but yeah, it's really good pour wane lii nii xam nga ne pare xam naa ne du ñu ñun kenn because man suma close friends yi they just like this, so for sure. dëgg la Malick nga tàggatoo ci olof nag Malick ci olof. All right. ci olof. Fatoumata jërëjëf enjoy nañ show bi tarap and we wish you ñu ngi la gërëm di la ñaanal yow it sa show bi nga am si sa barke ak li nga bugg yëpp si àdduna si. That was good, right? tane na rek mu ne nga am si sa barke Malick toj na bi ëllëg ma TikTok la ma it was good kon guys jërëjëf kooku mooy woon Awa-Mary Khan ak Malick ndeysaan ñu indi woon leen fi tey comme ni ma ko waxee rek Elitemedia fii di dañ leen fi indil saa yu ñu mënee rek dañ leen fi indil different walks of life pour ñu ñëw toog fii ñu waxtaanee li ñu war a waxtaanee ëllëg nag dig nañ leen daje dinaa fi ñëw nag ak Alaaji Kurang moom la ñoo indi fii nii Alaaji Madi Kurang moom la ñoo indi fii ëllëg moom tamit ci beneen waxtaan boo xam ne dina am solo dimanche nag ñu ñëwee waat bi rek comme ni ñu ko dee defee rek penc mi ñu indi waat nag beneen thème bu am solo boo xam ne dinañ ko njëriñoo ci society muy sutura mu nekk lu am solo kon nag gars yi jërëjëf ba beneen yoon wasalaam bye bye guys. Let's see. Welcome to Oh La La Spa, your one-stop pamper spot for everyone. Oh La La Spa provides you with all your spa and salon needs with professional and Welcome to Oh La La Spa, your one-stop pamper spot for everyone. Oh La La Spa provides you with all your spa and salon needs with professional and experienced personnel with stellar exceptional service. Rejuvenate your mind, body, and soul. Oh La La Service provides you with relaxing massages, permanent and temporary tattoo services, body piercings, facial skincare services, which include microdermabrasion, a celebrity makeover, airbrush makeup, hair care services, barbing services, permanent makeup such as eyebrows, microblading, pedicure, and manicure services. Enjoy spa lifestyle. We also offer gift certificates and spa memberships, quality spa products, wigs, hair extensions, and more. Oh La La, rejuvenate your mind, body, and soul. At Oh La La Spa, we have a VIP suite for your comfort, a separate gentleman's room, and more. We have a spa day. Reserve the spa day for a day all by yourself and friends and rejuvenate together. Oh La La Spa, your one-stop pamper sport for all your spa and salon needs for everyone. Located at Senegambia Highway. Visit us at olalaspa.com and book online. Our Facebook page or call us at 51-00022. Follow us on Facebook, Instagram, and YouTube. At Olala, we also accept Q-Money for your convenience. Oh La La Spa, not just a spa, but a spa with a difference. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl.